Ben, do you know an African elegy by heart? I hope not. Do you know it? It would be obscene if I did. He knows. Even more obscene if I owned up to it. Why? You want to read it out? I swear a bit, or I've got it here. Can you read it? All right, if you want. Yes. Do you know this little poem of mine? No. Chief? No, All Chief right. doesn't. I shall read it out. And I'll ask for your approval. Yeah, Ask for what you think about it in 10 years' time. I'll give it to you. I'm not going to let you look at it while I'm doing it. Do you know it? Shall I? No, I don't. Okay, it's called an African elegy. We are the miracles that God made to taste the bitter fruit of time. We are precious, and one day our suffering will turn into the wonders of the earth. There are things that burn me now, which turn golden when I am happy. Do you see the mystery of our pain, that we bear poverty and are able to sing and dream sweet things, and that we never curse the air when it is warm, or the fruit when it tastes so good, or the lights that bounce gently on the waters? We bless things even in our pain. We bless them in silence. That is why our music is so sweet. It makes the air remember. There are secret miracles at work that only time will bring forth. I too have heard the dead singing, and they tell me that this life is good. They tell me to live it gently, with fire, and always with hope. There is wonder here, and there is surprise in everything the unseen moves. The ocean is full of songs. The sky is not an enemy. Destiny is our friend. I wish I hadn't had so many glasses of red wine. Does he have your approval? What? It's the first time you've He asked heard me it. for 10 years, grace period. I think in 10 years I lost me. We are not in a creative writing class. What do you mean, man? Well, I wish it rhymed to begin with. It has its own music. Yeah. But you know, when poems are not rhymed, you know what happens to them? They get remembered otherwise. Uh-huh. Or not remembered. But I would remember at least two things from this. Van alle gasten op het kasteel is als Bloemendaal de meest uitgesprokene als het om herinneren gaat. Hij verdrinkt met succes tot nu toe de gruwelijke geschiedenis van zijn familie. Een geschiedenis die hem, mochten wij de psychologen geloven, op zijn oudere dag eigenlijk stukje bij beetje zou moeten vernietigen. Werken is het credo. Blijven werken om de herinneringen voor te blijven. Zingen is het credo. Blijven zingen om de herinneringen voor te blijven. Varje dag bodde Juan Wim
Gerhard Durlachter, de schrijver, weet wat muziek kan uitrichten. Eén liedje uit het vernietigingskamp van destijds, of desnoods alleen een flart van de melodie. En alles keert op slag terug. Alles wat hij een halve eeuw zo succesvol leek te hebben verdrongen. Richard Warrow is slechtziend, autistisch, geestelijk niet veel ouder dan 4 jaar. Hij heeft het kasteel in de vroege morgen bekeken door een omgekeerde verrekijker. Inmiddels zit hij al uren en uren te tekenen in de grande salle. Het kasteel tekent hij. Maar de vraag is, hoe? Als hij tekent, heeft hij meestal muziek aan. Popmuziek. Richard, do you remember the name of the group? Yeah. Well, tell me some names of the groups. Beatles. Beatles. Chuck Berry. Yes, what about the Rolling? Rolling Stone, number 60. Yes. Route 66. Picture Black. Alan B. Allman. The number 63. It's the first time I'm talking about 20 years ago. Oh, I can get no satisfaction. In satisfaction on September 65. Well, here you are. June number 60. Armando, de schrijver en beeldend kunstenaar, was ooit jong. Toen maakte hij herinneringen voor later. Nu heeft hij ze. De vraag is of dat vooruitgang is. Moritz Kommer leeft in de hel. Ben je geneigd te denken bij iemand die zich van het bestaan telkens opnieuw alleen de laatste 3 minuten herinnert. Hij groeide op in Indonesië. Alle muziek die hij de afgelopen 14 jaar hoorde, die is hij vergeten. Alleen de muziek uit zijn kinderjaren lijkt er nog. Sarina, een kind uit de dessa, zij stampte haar padie tot bras. En zong daarbij een heel aardig liedje voor Kromo, dat is haar vriend. Die lag in het gras. Wil je nog eens verder gaan? Sarina, Sarina, jangan dibikin, mijn gila. Laat je niet op je donders geven. Jangan dibikin, dus mijn gila laat je niet voor de gek houden, hè? Mijn gila is voor de gek houden. Dus jangan dibikin, laat je niet voor de gek houden. Sarina, Sarina. Willem Wagenaar, de experimenteel psycholoog, organiseert regelmatig toverlantaarnvoorstellingen. Zijn hobby. Daaronder draait hij dan soms The Flight of the Bumblebee van Rimsky-Korsakov. Hij zal in de kelder van het kasteel onverwacht horen van de Amerikaanse geheugenpsychologe Elizabeth Loftus welk trauma de bron voor haar geheugenobsessie lijkt te zijn. Van wat voor muziek zou Alan Baddeley houden, de peetvader van het internationaal geheugenonderzoek? Dixieland, Shostakovich, 30er jaren dansmuziek. En Gary Lynch, de neurowetenschapper, luistert hij eigenlijk ooit naar muziek? In ieder geval is er 1 onbenullig liedje dat als ankerplaats voor een herinnering dient. I once had a bout of very serious pneumonia, which almost killed me. And I can remember I was in a fever, and I remember coming out of this. I was 18 years old, and I came out of this fever. And there was a song on the radio. And every time I hear that song, and it's a really silly song, the room, the people in the room, and everything is there. And in some ways I've been able to verify that all those things were there. The smells, the colors. Everything. It was astonishing. Just this thing. And I was clearing up the fever. Now, I can still see that and I can still feel that room, but I can't pretend to myself that the person who's laying there seeing this, that we are the same person, that we have the same, we are the same person. Something is just, he's a little too far ago. W.L. Brugsma, de eminence grise van de Nederlandse journalistiek, houdt van de partita van Bach
de pianoconcerten van Chopin, de derde en zevende van Beethoven, maar ook van Art Blakey en Duke Ellington. In de bibliotheek zit hij, boven, met de in Californië werkzame etoloog Frans de Waal. Chimpansees hebben een uiterst genuanceerd en schitterend ritmegevoel. Wist je dat? Wisten we niet. Merlin Donald, de geheugenpsycholoog, is gisteravond voor hij naar het kasteel kwam Horowitz wezen beluisteren. In het concertgebouw. Vooral Les Adieux was adembenemend. I was about 20 and I met a student in Paris and I was invited out to his house. And I remember waking up the first morning that I was in Paris and it was in this house. And he played the Brandenburgs. I think it was the 5th Brandenburg concerto every morning to wake up, and he's playing it very loud. And it was a beautiful morning, and there was, to me, wonderful antique furniture. We didn't have a lot of really old things where I was, and a certain atmosphere about the room that I can conjure up every time I listen to that piece of music in seconds. And it puts me back in time, and I remember a lot of things about that time when I hear that. And I think that's generally true of music. There's a lot of music that I don't listen to anymore that I once listened to. But if I do listen to it, and I'm not listening to it critically, but just it brings me back into the time. Mevrouw Nobbe zwijgt als je iets vraagt en zegt soms iets als je er niet naar vroeg. Geen voorstelling kun je je maken van haar geheugen en bewustzijn. Zo in het laatste stadium van de ziekte van Alzheimer. Maar één ding lijkt daar binnen nog over. De liedjes uit haar allerprilste kindertijd. Gabriel Minne, in de kamer van de oudtantes boven, heeft de hele dag de krankzinnigste geheugenproeven gedaan. De schoolborden achter hem zijn volgeschreven. Hij beweert dat hij straks al die cijfers op volgorde uit zijn hoofd kan reproduceren. De man met het onlesbare geheugen heeft echter één manco. Muziek onthoudt hij niet. Jazz, opera of kinderliedjes, voor hem is het één amorfe dreun. Van zijn kinderjaren is slechts één liedje bewaard. Daar komen ons huzaartjes. Telkens als de kleine, blinde Dirk Paravaccini, 14 jaar oud, met het begrip van een 3-jarige, is uitgespeeld, lijkt hij op iets te wachten. Hij beweegt zijn hoofd naar links, naar rechts, hoort niets, begint dan zelf te klappen en te schreeuwen. Zijn obsessie voor muziek, zijn onlesbare muzikale geheugen, ze zijn zijn enige wijze van communiceren. De muziek waarzonder hij allang krankzinnig en suïcidaal zou zijn geworden. Pas later krijgen we dat echt door. Dan wordt er geklapt in het kasteel, na elk nummer, dwars door de opname heen. Do you like this afternoon, Derek? What do you like? Bodybound Blue. Derek certainly does. I think he does reflect on things. But what tends to happen is, because each concept, each memory in his mind has only a limited number of connections to other concepts and other memories, he very quickly often gets stuck in a sort of loop, and so he's almost trapped. His memory almost traps him because he can't get out of it, and so he can reflect in a tiny way, perhaps, on that one memory. But really, reflection involves, or introspection involves, normally a great wide range of free-ranging thought, doesn't it? And looking back on itself. To look back on yourself, you've got to remove yourself from the situation and look back.
Whereas Derek's trapped, his thoughts are sometimes trapped on a pinhead, maybe. He can't get away from it to look back at it. Vreemd intussen, of juist niet. De 3 schrijvers, Jozef Brodsky, Mario Vargas Llosa en Ben Okri, zijn zo gebiologeerd door de woorden dat we in heel het samen zijn niet 1 woord zullen wijden aan muziek. Ze blijven hangen in de woorden. De woorden die je zoveel slechter onthoudt dan hun melodie. You've done a funny thing when you've read. You didn't read it the way it's printed. The falsification of memory while reading. In a sense, yeah. Because you broke here after 4th, made a pause, and proceeded from this line downward, as though here is the comma. That's because it continues. I've heard the dead singing. I too have heard the dead singing. Yeah. Yeah, that's right, yeah. No, I'm not arguing about the line. Well, but the whole point is it's far greater emphasis the way you've read it than the way it's printed. Well, it's the freedom of... Well, the thing is... Then put comma here and break it here. You think I should have left this comma out there? No, leave the period, put comma. Yes, but I too have heard the dead singing. Mm-hmm. And they tell me that's the whole point. But when you have that at the beginning of a line of 5... Well, you know... It speaks openly, yeah, rather than, as it were, covered by... No, it just simply... well, it goes with the entire elegy. It would be terrific, sort of a coda here, starting. Yes, you mean have 4 here and then have this 6? Yeah. Mm-hmm. Yes. Buiten oefent de fanfare, bij het kraaienbos. In de kamer vlak naast de hal hebben Zlata, Zemir en Sead zich geposteerd, die hun herinneringen niet meer kunnen bezoeken. Alleen bezingen kunnen ze nog. Ook de baron is weer binnen. We kunnen voortgaan. Hier op het kasteel, gegrondvest in 1346. Dat vol hangt met beeltenissen of attributen van mensen waarvan vrijwel niemand zelfs de namen nog maar kent. In de voormalige kinderkamer staat een meetlatje. Werden de kinderen van toen meegemeten. Allard, 1878, 1,23 meter. Sophie, 1856, 1,43 meter. Tenminste, zoiets moet er hebben gestaan. De namen en data zijn inmiddels onleesbaar geworden. Zelfs de baron herkent niets meer. Ik liep door de kamers waar vele geslachten gewoond hebben. Wie hebben er gewoond? Hoe waren hun gesprekken? Hoe waren hun kamers ingericht? Wie zijn er geboren? Wie zijn er gestorven? En hoe zat het met het personeel? Ik weet het niet. Het zou belangrijk zijn om het te weten, maar ik weet het niet. Misschien had ik sommige dingen te weten kunnen komen, maar dat wil ik ook weer niet. Dan kun je wel aan de gang blijven. Je kunt nasporingen doen en iets te weten komen, maar je komt nooit alles te weten. Steeds steken nieuwe vragen de kop op. Ik moet er maar eens vrede mee hebben dat ik het een en ander niet weet en nooit te weten zal komen. En ja, langzaam ben ik zover dat ik er vrede mee heb. Hoor ik het goed? Zei je dat je er langzaam
vrede mee kan hebben dat je niet alles te weten kunt komen? Zei je dat werkelijk? Ja, dat zei ik. En ik heb niet graag dat je me tegenspreekt. Zie je? Dat bedoel ik nou met de stemmen der hersenen. Als ik enige jaren geleden in een oud huis kwam, en in de stad waar ik woon staan, ondanks de hardnekkige branden van weleer, vele oude huizen, dan dacht ik meteen, wie zou hier gewoond hebben? Hoe luiden hun gesprekken? Hoe waren deze vertrekken ingericht? En hoe gedroeg het personeel zich? En nu denk ik, als ik een oud huis betreed. Enige jaren geleden zou ik me afgevraagd hebben wat voor mensen hebben hier gewoond. Kon ik nog maar flarden van hun gesprekken horen. Hoe hadden ze het hier ingericht? Hoe zagen hun meubels eruit? En hoe gingen ze om met het personeel? Nu vraag ik me dat niet meer af. Ik wil het niet meer weten. Nee, geen tegenspraak. Het is voorbij. In 1328 is er een ridderspel geweest in Detmold. En daar was ik ben de naam vergeten van die ridder, maar die meende dat die van der Borgen geen recht hadden om daar te verschijnen en daar als ridder dus in toernooi mee te doen. En dat is toen uitgezocht en dat was wel degelijk. Dus voor 1328 behoorden we tot de adel. Maar ja, op een gegeven moment is dat duister. Als u zelfs vorstengeslachten, als u de Liepes zelf, denk dan na 1200, dan zijn het eigenlijk maar veronderstellingen. En vrouwen zijn niet bekend. En er is nou eenmaal niet alles op papier gezet. Nee, zo'n moerassig voorland. Ja, zonder, ja. It's a beautiful castle, isn't it? Beautiful castle. Yes. And all walls are decorated. Look at that, you know. Look at those things, you know. Look at these. Those things, look everywhere. A beautiful furniture. Isn't that wonderful, isn't it? Wonderful. Yes, we'll remember this day for a long time, won't we, Richie? You will remember. Will you remember it in 10 years' time? Hey, it's too long. I'm sure you will remember, won't you? Yeah, remember. Oh, I'm sure you will. You see? Het was dus een heerlijkheid, dus dat is belangrijker als een gewoon landgoed. Het had dus rechten. Dus de heer kon dus veroordelen. We mochten niet ter dood veroordelen, maar het ophangen, dat mocht ook nog gebeuren hier. Maar in Ireland moesten ze dan ter dood veroordeeld werden. Maar we hadden het bierbrouwersrecht was er, en het jachtrecht en visrecht natuurlijk. So many beautiful things, furniture, pictures, you know, and all the things, you know, on the wall, beautiful old-fashioned cartons. Oh yes, really beautiful, everywhere. It's a very, very expensive, very expensive castle, really very expensive to buy, you know. And that's why it belongs to the country now. Oh yes, to Dutch people. In oorsprong was het een woest gebied tegen een groot moeras aan. Dat de grens tussen Overijssel en Gelderland bestreek. En daar heeft zich een edelman gevestigd. Een Keppel, van het huis Keppel, in Hummelo. En het kan een jongere zoon geweest zijn die dus hier rechten gekregen heeft van de hertog. En die huizen in die tijd waren heel eenvoudig. Dat was vaak op een pool, een torentje en een houten palissade en een ophaalbruggetje. En dan zo langzamerhand wordt dat dan een echt kasteel. Mm-hmm. Maar dat is in de loop van de eeuwen daarna gebeurd? Dat is in de loop van de eeuwen daarna gebeurd. En die edelen konden dat ook niet alleen betalen, maar de hertog die wilde een grensvesting hebben. Verwolen was duidelijk een grensvesting tegenover Overijssel. En
is ook nog een keer herbouwd door de hertog na een oorlog. Dus ja, dat gaf de mogelijkheid van een belangrijk huis vestigen. Goed, hier zitten we nog even. Met onze kont op de geschiedenis. En hier begint iedereen tegen het eind van elke ontmoeting haast te maken. Maar pas over een uur of 4 zullen we het kasteel verlaten. We kennen het verhaal van Moritz Kommer nog niet echt. We kennen het verhaal van de ouders van Jozef Brodsky nog niet. Nog hebben we vernomen van het verwarrende sterven van de moeder van Elizabeth Loftus. Het verhaal van Richard Warrow is nog niet uit de doeken gedaan. Ook al is hij dan ook al 4 afleveringen lang aan het tekenen. En evenmin weten we nog waarom de schrijvers Vargas Llosa en Okri op de valreep slaande ruzie lijken te krijgen. In de kamer van de wetenschappers worden een paar vragen opgepakt die bleven liggen. De kolossale, de evolutionaire, de vragen waaraan je je al te snel vertilt. Ruim 15 uur onderweg moet er nog van alles worden besproken. Voordat we de kabels wegslepen, de lampen wegbergen, de keuken opruimen, de gasten uitzwaaien, om het kasteel daarna terug te geven aan de rust die het al 5 eeuwen ademt. I want to posit something that may be a bit awkward here, and you must all forgive me. And the door is there. You can throw me out if you disagree with it too much. I also want to ask the question, since we're talking about memory in terms of human beings, is it possible that places remember? That what? Places remember. You mean the castle, for instance, remembers his history, yes. Remembers the persons. Or that certain forests, or certain places where wars have been fought, or where people have been killed, that you could just go there, like Jung said the first time he stepped into a certain place. He said he felt blood rising from it. No. Did he know where he was at that very moment? He didn't know. Afterwards, he told him. These are just questions. I mean, okay, it means separating memory from consciousness, but I'm just putting it there to extend the question about memory. Okay. You're a poet. Let me try to do it. Yeah. Well, they will have a harder time to prove it than the suggestion that you remember the place. Yeah. It's always the reverse. Well, now let me. So you project. In places your memories. But if you've never been there before. Let me just a second. But you can, in a very indirect way, to have been there, you know. I like that very indirect. Well, in a very indirect way, yeah, through readings, through traditions, through beliefs. All this is part of your personality too, you know. But I am sure we have all somewhere written lines that hint that you go into a place and the place is... well, I'm sure we have. Yeah. I'm sure you've written a line that suggests that a place has got a certain kind of a mood that is not necessarily projected by the character or by you. I'm sure you have. Can I paraphrase the question as such that... Please. Has any one of you experienced the situation that you came into a room or a wood or some kind of environment and you had the immediate feeling, I've been here before. Yeah. This is the place of my memories, where you never were there. This has been identified and described by psychologists as a false memory, as a fake remembering. Ben is saying it's not. And it's something that your perception is much more rapid, you know, than your consciousness. And so when your consciousness take account of the perception, it's too late. So the perception hasn't been already there, and you have the impression that you have been there before. Actually, you had been there before through your senses, for example, before your consciousness. But this is described by psychology from a very General old Patton, times, you know? landing in Carthage, in Tunisia, went to Carthage and stood there on those ruins, and he said, I was here. Well, partly because he studied Hannibal, of course, in his battles. But there was presumably a tremendous overpowering sensation in him. I was here.
And it's not a perennial soldier speaking, but it's simply a sense of recognition. Well, and I think I will again employ the common sense here. It's a sense of recognition of the space, of the spatial arrangement that would trigger that remark. Mm-hmm. That is, well, because space, however diversified, etc., still has a number of limited options. Yeah, that is, well, it can be seen only as far as your eye travels. Yeah, which is 20 kilometers on a clear day in the sea. Yeah, well, so basically, your eye is trained to deal with a certain size of the landscape. Well, and provided it recognizes one or two or three elements within that landscape, you can say, I was here. Mm-hmm. Yeah? Episode, the ability to perceive episodes and therefore remember episodes in higher mammals was fairly highly developed, and that explains some of their complicated social behavior. But the ability to recall episodes and reflect on them the way you see humans doing it was not there yet, because they had no way of recasting that experience in retrievable form. And in fact, that's one of the core ideas I proposed in the book I wrote on the evolution of modern humans, that in effect what humans do is take that implicit episodic knowledge and recast it in retrievable form. The great question I always have with this is, can you tell me what it is that the episodic memory gave you as an advantage? I mean, that's the same argument we often have with the students about. We have this social subtlety, among other things. the ability to handle complicated situations where the specific persons or agents or animals on the spot matter and affect the way you behave. But take the larger evolutionary question. I mean, in the great battle between the primates and, let's say, the rodents. Mm-hmm. Were humans not on this planet, I suspect we would all agree that the rodents were probably winning. I mean, winning what? Well, which one? The war of extinction. In the Darwinian sense. In the Darwinian sense. In the strict Darwinian criteria. 40% of all the species of mammals on this planet are bats and rodents. Okay, so I mean, they're doing very well. The primates as a group are not doing very well, other than our particular subgroup. Mm-hmm. So, yes, listen, if I were to accept your statement that primates, higher apes in particular, have episodic memory, and it's unlikely that a small-brained mouse or rodent would, what exactly came with it? Well, I think it's the capacity to select one event and reflect upon it. If you think of an implicit memory system as a system that will accumulate evidence, and then you suddenly have a piece of counter-evidence. Suppose you're wandering along a trail and you discover a dangerous predator there. If you have a system that just gradually accumulates, it will probably reduce the probabilities of safety there or something. That will either, I mean, depending on the weighting, you can either have a system that weights very heavily, something that's happened recently, but anyway, it will not allow you to go back and reflect on what the problem is and how you should solve it. I see. So with an episodic memory system, you can run back over the whole picture of the thing and see what happened and all the details, and then pick out the... Then use them together with working memory, if you like, to run the options, but I think which allows you to anticipate and solve problems. I can't speculate soundly about this. I would imagine that that one retains something which is one way or another associated in one's mind with the possible danger. That's why one remembers things, or presumably with the possible pleasure. Those things that don't bode either way, by and large, get eliminated. I think it's as simple as that. Kind of evolutionary. Well, it's not exactly evolutionary. Well, and I always shudder when I hear the word evolution, because it's such a lengthy process. It's practically irrelevant, and everybody makes the similitude. Well, everybody alludes to evolution, but in the course of one's life, well, it's fairly a substantial amount of time. Well, for the organic phenomenon, to exist, Well, the idea, presumably there is some interest on the part of that
entity to exist. Yeah, so therefore it thinks what's vital for me and what's not vital for me. Well, I don't think it does those intelligent or ethical judgment. It makes those ethical judgments. It just simply goes for what's useful and for what's not. I would like to suggest that perhaps one of the things that drove the design of cortical circuitries, brain circuitries of mammals in particular, one of the things that drove it was an evolution towards efficient information packaging. That we tend to take questions like how does a librarian work? How does it get all that information shoved in there in such an efficient packaging so we can find it? We tend to think of that as a quaternary concern of brain evolution. Not that brain evolution really has a concern, but I'm suggesting that may not be right. That may have actually been one of the real evolutionary pressures that was there from the very beginning, from those little snout-long anteaters crawling around in the northern latitudes, trying to avoid getting stepped on by dinosaurs from that level. Let's try it this way. Joseph wrote, I'm trying to be rational for a little while. Yes. Presumably the whole point is that, about memory, is that there should be no continuum of anything, that failures of memory are but a proof of living organisms' subordination to the laws of nature. No life is meant to be preserved. Mm-hmm. This seems to be a rather, not so much evolutionary as rational explanation. I even said someplace, if you are so fond of quoting my sweet self, that, that memory is the substitute for tale that we have lost in the happy process of evolution. Yeah, yeah, yeah. Well, no, well, indeed, perhaps nothing should be preserved. Well, but first we had the idea that self-preservation... Self-preservation, yes. Well, that's totally sound, narcissistic, but organically sound idea. We would like to be, we would like to preserve everything that happened to us, and we would like ourselves to be preserved. But basically, well, it's a fantasy. It's a solipsistic dream. I think something. I can think of some things that should be preserved. For goodness' sake, I can think of some symphonies, some pieces of music, some faces, some voices. I can think of some people who one would like their spirits preserved, one form or another. Many things I'd like preserved, but then maybe I'm not understanding Brodsky very well at all. Well, no, Brodsky himself, but for the moment, yeah. Maybe I misunderstand. No, I'm not trying to say that should be everything. That the Sistine Chapel should be destroyed. No, I'm not saying that. But I think basically, I don't think it's in the natural design, in the design of nature. Because nature doesn't try to preserve itself, does it? What it wants to do, if nature is any instruction, well, it tries to repeat itself at best, yeah. You know, we knew that Richard couldn't put 2 and 2 together. You see, it was beyond him, the same as writing any word. You know, one day, I asked him, without waiting for an answer, Richard, how old are you? He said, 22. And then I said, and how old will you be in 2 years' time? He said, 24. And you didn't know where it came from? And I said, I tried to venture, Richard, you are 22 now. How old were you? See, 4 years before, 20, 18. See? And I said, 2 and 2, don't know. Does he know now? That's another discovery here now. Yes. Now 2 and 2 knows, is 4. Yeah, Does he know now? Or if you ask him for times, Richard, what time is it in New York now? 9:46. How many New hours? York time, 8:46 in the morning. What time is in Moscow just now? Almost. 5:46 Moscow time. Yes, local time. All the movements in nature are oriented
to self-preservation. I think that is quite obvious. I don't think it's always the case in human beings, you know. And when I consult my memory, what I discover that it's true. In some cases, my memory preserves good experiences or bad experiences, which is perfectly understandable. But not always good experiences are preserved. Sometimes are preserved very vividly experiences of something that was not pleasure, was not a tragedy nor a drama, but very banal and vulgar, you know, experiences, but are there with such a strength, with such force. And many other very important episodes are phased out. En nu de vraag: kun je alles wat er is opgeschreven op die borden letterlijk weer gaan herhalen? Probeer. Ja. 8541 maal 1876 is 16.022.916. 13 maal 26, 338. 231 maal 312, 72.072. 18.659 maal 58413 is 1 miljard 89 miljoen 928.167. Dan rechts 47 36 maal 28 19 13.350.784. Dan is het de grote vermenigvuldiging. 52631 5789 473 6 84210 maal 14 is 73 6 842 1 052 6 3 1 5 7 8 9 4 0. Hoe oud ben je nu? In welk jaar leven we nu? 1994. Ik ben in 32 geboren. Zal ik het voor je uitrekenen? 15 mei 1932. En het is nou 94, dus 94. Ik ben 62 geloof ik, hè? Ja. 15 mei. Moritz is ook zo jong gebleven uiterlijk. Ja. Ja, maar dat vind ik ook heel opmerkelijk hoor. Ja. Net of de tijd stil is blijven staan vanaf een bepaalde, misschien vanaf 14 jaar geleden. Ja. Ja, en zeker na die ernstige ziekte heeft hij... je hebt niet getekend, je bent niet echt daardoor veel ouder geworden. Dat vind ik ook heel opmerkelijk. Ja. En hij zag er altijd heel jeugdig uit. Ja. Ja. Toen ik maar je geeft jou geen 62. Nee, maar toen ik de HBS afging, was ik al... God, hoe oud ben je dan? Meestal 18, 19? Ja. Toen dacht ik dat ik 14 was. Zeiden, ben jij van de HBS af? Je bent toch pas 14? A quote from Elizabeth. No doubt there are good evolutionary reasons for a human being to be designed with a malleable memory. Only the memories that are biologically useful or that have personal value and interest need stay alive and active. I think you two will disagree on this statement. Well, actually, this is coming back to me now. I was trying, after I had been spending all these years looking and examining and seeing the malleable nature of memory, I asked myself the question, why would we have been built this way? Why wouldn't we be built with perfect memories? Why would we be built with memories that were constantly undergoing modifications, changes, and so on? And as an attempt to answer that question, I then asked myself, well, what if we lived in a world where you could deliberately go get your memory modified? Like we had memory doctors, and you could visit one of these doctors, pay a fee, and get your memory modified. How would we use
such memory doctors. And in a way, this was all a kind of an exercise in trying to think of what could be the use of a malleable memory. So, well, maybe if some memories were making you miserable because you were dwelling on them, intrusive, negative memories, you could go to the memory doctor and have these memories excised. Or maybe to the extent that a few unpleasant experiences with a different racial group form the basis of your prejudice. You could go eliminate those memories or modify those memories, and we could solve the problem of racial prejudice. I was just trying to think of a way of dealing with this question of why would we be better off with a malleable memory than with a perfectly accurate memory. So where do you think we're going to disagree? I don't think I disagree with you. I hate to say, but I think I'm sorry about that. But it seems to me that there is maybe what we were developing was what philosophers and some psychologists call representational systems. That retrieval in memory, active retrieval, requires a constructive approach, what Bartlett called a constructivist type of mind that actually constructs representations of reality, to some degree, representations of its own memory banks. So that if you have a brain that has largely implicit knowledge, largely implicit memory, and then suddenly you get to a stage in evolution where it becomes useful to be able to retrieve those memories in some form. Obviously, the main engine for that sort of thing in terms of adaptation would probably be social complexity, but also things like tool making and a variety of other cognitive functions where it isn't enough simply to react to the environment. You have to be able to reflect on your own action and develop complicated representations. It's been suggested, for example, that at one point in early pre-human hominid social development, society got too big and too complicated to manage without a system of explicit memory, some kind of a system whereby you can retrieve memories about individuals and cultivate dozens, in cases of modern humans, hundreds of individual relationships in which you have to remember all kinds of information and be able to retrieve it appropriately. Well, in any case, how do you get inside the box? In other words, a neural net doesn't have any way of accessing itself. There's no way to know what's inside. How do you get at it? Well, the answer seems to be that you can't get at it, and that the human nervous system didn't develop a whole new set of wiring to sort of penetrate its memory banks and cross-index everything in there and give you access routes, but rather it went through an initial stage of developing a social form of communication that would feed back to the individual and create this kind of loop with culture. So to make a long story short, I think that your system of representations are partly in your head and partly in society. Did that answer your question? I don't know. That certainly was long-winded. So. Did it answer your question? Does it answer your question? I'm just this stream of thought here. It's fantastic. What were you saying about random versus categorized or something like that? It's very interesting. I mean, all the little pieces, but how you get from one place to the other. Do you remember what you were thinking or feeling at the moment you heard that after his eyes now he was mentally retarded? Well, should be. Of course we were absolutely shocked. So much so that the doctor, seeing our pale faces and so on behavior, he quickly said, oh, never mind, don't worry about that, Mr. and Mrs. Vavro. You can have more of the family. We'll put Richard to one of those places, forget about him, and have more of the family. He really said that? That's what he said. Put him away? Yes, put him away and forget him. You see? So years later, He was not a kind of human being, it was just something who should live on the boundaries of our society, invisible. So put him away. Yes, that's right. Because, we could live with him with the bad eyesight, but we couldn't possibly live with him with a very disturbed young boy with mental handicap.
So, of course, when he said that to us, we were holding hands, we squeezed our hands, anything but that. See, we'll never do that. But his behavior became worse and worse with the time. He couldn't speak until he was 11 years old of age. Only mothers, by kind of inner voice or something, instinct could make out what he was actually asking for, what he was actually trying to tell us. Because he was trying to tell us, he couldn't. He became more and more frustrated. And you became more and more frustrated. Yes. And of course, we were absolutely, disturbed too in many ways. Yeah. And there was the hell of no communication between you and Richard. Well, we were naturally we were trying to communicate with him. And he was trying to communicate with us, but because he couldn't, and he's kind of felt we couldn't understand him. You hadn't any idea at that very moment of the universe he was living in, his ideas, his wishes. You didn't know? No, nothing at all. We were only trying to guess what he wanted, you see. Het is dus 14 jaar geleden, niet Gon? Daar is jouw ziekte begonnen, zal ik maar zeggen. Maar daar staat je niets meer van bij. Dat heb je geen herinneringen aan. Nee. Wat, die Joegoslavische oorlog bedoel je? Nee, dat jij je geheugen kwijtraakte voor een groot deel. Oh ja, dat is al veel langer dan 14 jaar geleden. Dat is al veel langer. In 1980? Ja, zoiets. Ja, maar het is nu 1994. Oh ja. Dus als het begonnen is in 1980, ja. rekenen wij uit, is 14 jaar geleden, ja. Ja. Herinner je misschien nog wel, de vorige keer toen ik bij je was, herinner je dat wel dat je in Parijs was? Dat was na dat je geheugenverlies was begonnen. En dat je daar een, geloof ik, epileptische aanval kreeg. En dat je dat later nog wel herinnerde. Weet je dat? Dat weet ik niet meer. Maar weet je nog in welk ziekenhuis je daar hebt gelegen? Le Riboisière. Ja? Ja? Weet je alleen de naam nog of ook het ziekenhuis? Nou, ik weet alleen de naam nog. La Riboisière. Ja. Ja, omdat ik noem dat zo ineens zo'n toch wel moeilijke naam. Omdat ik Frans gestudeerd heb, hè. MO Frans heb ik gedaan. En daardoor zeg ik dat zo, la Riboisière. Ja. I thought there was an interesting point that came up with that. I mean, with regard to what you started to, the business of the memory doctor. I mean, might it be any more complicated than, wasn't it a clever idea to just build the cost of having a memory system whereby you could say, gee, that's a good memory, but it would be a better memory if I had this piece in it, just as a absolutely, a practice thing. You go out and you find, geez, this is the way a glass is, and this is the way a glass, and that's the way a glass is, and then you're building. I want to build a better memory. So a little bit more practice. You just go off and add this new memory to the old memory, and now you have a more. Is that possible? It's called education, isn't it? never having really experienced it, I wouldn't know. But I mean, but surely, I mean, the technology of trying to change one's memory and knowledge about the world is actually one that is with us. And the idea of removing bad memories and bad learning is probably an aspect of cognitive therapy, where essentially someone is depressed, has a terrible self-schema that is actually unjustified, and a lot of cognitive therapy is concerned with not just intellectually persuading the person that that is true, but getting them to try it out, to behave differently, to learn that, yes, this aspect of their knowledge of themselves is wrong and that should be adjusted. So I think you're exactly right, that people they don't call them memory therapists, they call them cognitive therapists. So, but or that's what psychotherapists that's or something. Right. But you see, I'm not sure whether they... Well, yes, okay. But the point I was trying to get at in Elizabeth's presentation was that fluidity follows logically from a Darwinian perspective. There's no particular reason why a representational system has to be rigid. In fact, it couldn't be rigid. By its very nature, it would be
culturally innovative, undergoing constant change, and it would be maladaptive for it to be locked in. That's exactly what humans do that other animals don't do. If you look at most animals, they have a very stereotyped. Shouldn't imagine that the memory process as we've got it is necessarily optimal for the world in which we live. I mean, as I say, we have found that there are drugs that we can give to animals that reduce the amount of practice, physiological practice, if you will, the number of times that the neurons must send a certain signal to each other to strengthen their connections. We can reduce that by half. And if we give these drugs to animals who are actually out walking around and doing little animal-like learning tests, we find that we reduce by half, literally, the amount of training they need to form a strong memory. Oh. Now that's telling you, assuming there's not some, then these experiments have been done across many different kinds of things, animals swimming around in little tanks, or smelling odors, or finding chocolate chips in a hidden maze. Across a variety of tasks, we find that these drugs accelerate the process of encoding memory. That's telling us at the first pass that the machine as it was sitting in the animal, that is the encoding device itself, is not running at the, in some senses, the most optimal rate. It's not encoding the information as fast as it could because we can prompt it. We can facilitate it. We have no reason to believe that the way that our brains are working, the amount of work that we need in some senses in terms of practice needed to encode a particular piece of information is in any sense optimal or best. This thing evolved as it did in a world that has very little to do, such as ours, which is an extremely stable world where all the prominent cues are known, all the prominent responses are known. We don't really have to worry. So I'm saying in some senses, I often wonder if it's not the case that why the rat or an early hominid wandering around, you might not want to learn too quick. You might not want to be out there forming associations too awfully quick. You might want to wait for things to repeat a few times. Yes. But here in the world that we are, sitting in the Netherlands, we're not really expecting any big surprises, are we? Voor 1980, toen het begon, zijn de herinneringen aan die periode daarvoor, zijn die nog redelijk intact of niet? Ja, ik dacht het wel. Ja? Nou, toch ook niet zo, nee. Want een half jaar voordat jij ziek werd, toen zijn we in Indonesië geweest. Ja. Nou, kan je daar iets van herinneren? We zijn getrouwd in dat jaar. We zijn in Indonesië geweest. Nee, dat is allemaal weg. Wanneer is mijn geheugenverlies eigenlijk? Nou, in 1980 heb je een hersenbloeding gehad. Oh ja. When he was about 6.5, we sent him to the Cooper 5 kind of experimental center for mentally retarded boys and girls. Richard, of course, at that time was a very disturbed, unruly little boy. Well, he was just about, looked like a normal boy, you see, and the teacher of that, in that center was a teacher and also an artist herself. And she soon discovered that Richard reacted to sunlight playing on water. You see. And she discovered that he could draw little sketches. And one day Richard brought little thing. A first ever little work done by Richard himself in color. He was drawing that in colored crayons. That's the first ever Christmas card, the Holy Family, and even inside a little bell. Probably the one he saw in the house. And when we looked at it, we could hardly believe it was Richard's work. So I phoned up the teacher and make sure. I said, well, did you help him to draw that? And he said, nothing. I just gave him a piece of paper and I asked him to draw a Christmas card. That's what he did. We never looked back. Ever since, he was drawing and drawing every day of the week. I think it's a very interesting question. There may be an optimal rate, and I suspect that maybe some people, if you have certain genetic problems, then it may well be very helpful to edge you up. And it would be very interesting to see whether it's a function where if we assume your drugs really work,
Is it a function that the more and more and more you learn, the better and better, or is there a point at which the costs the drugs, of course, are intended for people who have problems. They're not intended because the truth is we don't really see. I don't know that your average college student needs to have any improvement in the memory process. Sooner or later, people are going to try this. They're going to want it anyhow. Yeah. They're going to want it. Not sooner or later. But there is this. I mean, I agree with what Alan's saying. I was making the point earlier that you really don't want a snapshot memory and another snapshot memory. You want an extraction memory, a memory that is taking in and erasing and taking in and erasing. And you certainly can set up situations where you can beat that memory, where you can improve it, but maladaptively. But nonetheless, the general point should be held in mind. We did not evolve this particular brain that we're using and the chemistry that it is self-employing for this environment. And we have a natural tendency to think that evolution has produced the best thing that it could be. Why? Because us, of course, Yeah. the pinnacle of all creation. We must be perfect. Yeah. If God didn't make us this way, then surely Charles Darwin did. Now, that's a natural tendency for us to think that way, but we have to constantly remind ourselves that this isn't necessarily the case, that we are creatures from another world, in a sense, who have to find ourselves in this world, and that it might well be the case that this machine is just not working at its optimal pumping. Vandaar dat Audrey zegt, ik zal je een nieuwe theorie presenteren. De mens, het kosmische incident. We weten dat ongeveer 700.000 jaar geleden is de aarde getroffen door een buitengewoon grote asteroïde. Ergens tussen Australië en Madagaskar. Nou, dan is een hoop gedoe. De aarde kantelt een halve slag, de polen wisselen van plaats. Er is 5000 jaar lang geen magnetisch veld om de aarde. Dus kosmische straling troef, geweldige hitte, mutaties. En wat je inderdaad in Oost-Afrika vindt, ook alweer in Nairobi, in dat museum van Lekki, daar vind je vormen van giganticisme. Giraffen 3 keer zo groot als de bestaande. Struisvogels zo hoog als een huis. Herten met geweien ter breedte van de 2-baansweg. Een olifantenslagtand. Alleen is hij niet van een olifant, maar van een wrattenzwijn. Net zo groot als van een olifant. Nou, hij zegt dat typische eigenaardige mutaties. En die sterven dan ook weer uit. Want het is niet handig om zo'n groot gewei te hebben dat je niet tussen de bomen door kan. In diezelfde tijd is in de menselijke schedel de nieuwe hersenschors ontstaan. Zou dat niet een vorm kunnen zijn van giganticisme? Well, the human cognitive process is invariably a solipsistic enterprise. That's by definition, yeah? Well, but what makes it perhaps a less a little bit, what it makes a little bit less hopeless, well, I'm just sort of getting lost in my English, well, is the notion that since the subject of our cognition, that is the world outside ourselves, well, is in a sense composed of practically of the elements which are identical to ourselves. That is, it's the same, gases, the same minerals, the same garbage, yeah? So therefore, our urge to comprehend or to understand the world, yeah, is not entirely, gratuitous. We're basically, as it were, looking, as it were, in the mirror, yeah? Because the world, we are composed of the same, whatever it is, fabric, frankly, as the whole thing that we are surveying outside, yeah? So that's, I'm trying to put the spiritual out of it for the moment, simply because it's interesting, but it leaves us, where we are. Yeah? Well, it's interesting to get a little bit beyond. And I think that moreover, I think, it's not our cognition, our cognition is not exactly our cognition. It's perhaps precisely because we are made of the same fabric as the world which is our subject. It's presumably the world itself, the infinity, if you like, yeah? That tries to articulate itself through ourselves.
Yeah, we are in a sense, sort of a tide, not tidal wave. That's sort of a little lace that the sea lays on the sand. Yeah, yeah. Well, that is, and we articulate the world. Duck 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Houston, Marathon, Texas Coast. Texas Coast. Houston. Richard, what is this picture from? Midwest, Lake Montana. Montana, Midwest. Rocky Mountain. Rocky Mountains. Lilac flowers. Lilac flowers, April 1992. What time did you finish? We see snow. You see snow in the mountain far away. If you look outside, yeah, there's snow also today. There's snow today. Can you see it or not? Yeah, here. Well, have a look outside, Richard. It's snowing. It's snowing. Yes, it is snowing. Yeah. Do you like snow? Yeah. Oh, I bet. Do you like snow, Richard? We bit. A little. But it is beautiful, isn't it, snow? Yeah. Or? No. Do you like the color white? Richard. Yeah. Do you like white in a painting? Yeah. White? Yeah. No. Because I don't see very much no, white. I think he seldom uses white unless he's drawing snow. But you see, that's white. Yes, but you don't like it? No. 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 Why not? Oh, well. O rose, O pure contradiction. Be no one's sleep under so many lids. Yeah. Which for me is one of the most perfect enigmas of both memory and not being. It reminds me of the Xuanzhu story of the useless tree. Someone goes past this useless tree and says, "You're a completely useless tree. Goodness, you should be ashamed of yourself." And the tree says, "Really? Well, look at that useful tree over there. They chop it down. Look at that beautiful plant over there. They make herbs out of it. Look at that lovely flower. They put it on walls and tables and so on. Me, they leave me alone." Dan daaronder 2 tot de 73ste, 9, 444, 732, 965, 739, 290, 427, 392. 3 tot de derde, 6, 7, 5, 8, 5, 1, 9, 8. 1, 9, 8, 6, 3, 4, 8, 175. 23, 235, 52, 044. 3, 6, 243, 1, 7, 9, 2, 3. Dan 4 tot de 73ste. 89, 202, 98, 079. 079. 4,
4, 1, 2, 2, 4, 92, 92, 566, 92, 566, 14287, 30905, 9 3 4 4 6 0 23 92 1 6 6 4. Perfect. En nu de het tweede bord. Tweede, blijf daar maar staan. Tweede bord. De een is een fiere, goed gebouwde man. De 2 een vrouw die blij is. En de 3 is iemand die somber is. Ik weet niet waarom. De 6 is iemand met een dik been. De 7 een man met een snor. En de 8 is een hele dikke vrouw, een zak in een zak. En zo zie ik bij 87 een dikke vrouw en een man die aan zijn snor draait. Citaat van S. De man met het volmaakte geheugen, die door de Russische psychiater Luria 30 jaar werd bestudeerd. Gabriel Minne associeert cijfers niet met personen. Hij associeert ze met helemaal niets. Alleen woorden die hij wil onthouden, die koppelt hij aan beelden. Griezelige. Kasteel onthoudt hij, omdat hij het in een vuurzee ziet. Suikerbrood, omdat het vergiftigd is. Een volmaakt geheugen intussen. Al kun je je moeilijk voorstellen hoe dat eruit zou zien. Zou dat ons helpen? Of zou het ons eenvoudig vernietigen? En trouwens, een kapot geheugen, zoals dat van Moritz Kommer. In hoeverre is ook dat vernietigend voor iemands persoonlijkheid? Mario, you told during lunch in the cellar the story of Borges. Yes. Funes el Memorioso. That's the Spanish title. What's the story all about? Well, it's a story settled in the countryside. I don't remember if in Argentina or in Uruguay. And but it's about a very humble man who has become famous in the region because his memory. So the narrator of the story is curious about all the rumors around this man called Funes. And so he goes to visit him. And he discovers that this man, Funes, has a memory which remembers everything that has happened to him, and that is a machine that can really preserve all experiences. And it's the description of the torments that this ability means for this poor man. It's not only that he remembers everything and that he is surrounded by this multitude, this endless multitude of images. But probably the worst aspect of this is that this memory doesn't discriminate. In this memory, everything acquires more or less the same meaning, the same value, which is none. No meanings, no values. Everything is preserved, and so he's surrounded by images, by a kind of knowledge that is infinite and totally useless.
And this is something that is destroying little by little this man. And the story, as always in Borges, finishes with a reflection about how important is not only to remember, but to select in the way that memory does. How important is to discriminate, to forget and to preserve, to make a selection, a discrimination of what is worthwhile to remember and what is worthwhile to forget. As well as maybe the nightmare of too much remembering. Mm-hmm. Ja. Het begon met zware hoofdpijn. En huisarts is gekomen en die heeft hem toch niet zo serieus onderzocht. En na een dag of 10 bleef hij die hoofdpijnen nog houden. En toen heb ik een andere arts gebeld, die is gekomen. Want hij werd ook heel erg verward en dat was de aanleiding om een andere arts te bellen. Die is gekomen, die heeft hem onderzocht en toen bleek dat hij had 2 lichte hersenbloedingen gehad. Ja. En toen is hij naar het ziekenhuis gebracht. Veel te laat dus. Veel te laat, ja. Ja. Toen is hij naar het ziekenhuis gebracht en daar bleek dat er een ader was gesprongen. En hij moest geopereerd worden. Toen is hij van dat ene ziekenhuis naar het Wilhelmina-gasthuis vervoerd. En daar lag hij te wachten op de operatie. En toen, 1 dag voor de operatie, kreeg ik een telefoontje dat hij in coma was geraakt. Want hij had een derde bijna fatale bloeding gekregen. En dat is de oorzaak van alle ellende. En die coma-periode heeft hoe lang geduurd? Een week of 3. En toen? Hij kwam uit coma, Moritz? Ja, hij kwam uit coma, maar het was een baby. Hij herkende niemand meer. Hij kon helemaal niets. Een zuigeling, echt zal maar zeggen, in dat stadium. Ja. If in about 10 years you would ask Richard to remember the castle he is sitting in now and draw it, paint it, should he do it immediately? Well, I think he would remember, because at one time when we were traveling via Vienna, what year was that, Richard? 1972, only back home to Poland. Yes, here. We traveled, we came to Vienna late in the afternoon. We had very short time to see the town, the city. So my late wife suggested we could take a taxi and he would take us around and we could see at least some things, So after checking into a hotel, we took a taxi and taxi man took us around. It was already night. Some buildings were illuminated, like Opera House, Castle, and various buildings, more important buildings. But we couldn't stop, because as soon as he went to slow down, the drivers behind him were annoyed, So Richard, at that time, although he wanted to see something, well, we thought he couldn't see a thing. For one thing, our eyesight was very poor. And so we didn't expect any pictures from Vienna. 8 years later, when we went back to Poland, and one day my other son, Michael, with his friends arrived with his car. And one day they were sitting and talking about going on with their holiday. So Richard was sitting in the armchair completely, to look at him, disinterested what they were talking about. Not that, not Richard, because when Michael was saying, we will go to Budapest, and from Budapest to Vienna to Salzburg, and back to Scotland, something clicked in Richard's mind. The result was that when we came back home to Scotland, Richard drew 2 beautiful, not one, but 2 beautiful pictures of Vienna. When I asked him, where did you see that? 8 years ago in Vienna. Remember, Daddy? But did you remember? Well, I remembered when I looked at those pictures. But not before? Not before.
You see, that's why I'm so in a almost certain sure. way, his capacity to remember is stronger than yours. Well, that is why I'm so positive that if I ask him if he remembers this castle, he is here today, in 8 years' time or 10 years' time, he will remember. You could argue that, in fact, we're being bombarded with information. We tend to think of learning as learning what we want, but that's not the case. We remember what we encounter. If we take Luria's case, S, he wasn't enormously helped by having this phenomenal memory. Indeed, in certain situations, he was really handicapped. So poetry was terrible for him because he couldn't just listen to the sound. He had all these associations. Arithmetic was a real pain because these weren't just numbers. They were 1 was a proud woman and 2 is a swan and so forth and so on. So his mind was cluttered with useless learning. No, don't misunderstand me. I'm not saying that you could be right, but it may well be that. I didn't mean to say that you're not better off with the biological process proceeding at the rate it is. Right. Is this your tea? This is my tea. Thank you. Could anyone imagine what it should be, not to be able to forget anything in your own lifetime? I think that would be hell. I'm boring, very boring. I think life would become something extremely boring, you know. I think what is wonderful of memory is that you forget what is necessary and you preserve something that is important for you, and that this selection makes life a much more tolerable experience, you know. Ja, die emoties komen terug. Je denkt er liever niet aan, je denkt er niet vaak aan. Nee, ik heb het toch heel diep weggedrukt. Ja. Want er waren natuurlijk maanden van immense onzekerheid, hè? Want je bent net getrouwd, je stelt je in op een leven met iemand en plotseling weet je niet met wie je te doen hebt. Of je herstellen zal, dat het een baby achter is het een baby geworden. Met geen enkel zicht op de toekomst, hoe die eruit zou komen. Dat was helemaal heel onduidelijk. Je wist niet... in het begin was wel duidelijk dat zijn karakter niet was aangetast. Dat kon je wel uit dingen opmaken. Maar dat dementerende karakter... of het nou blijvend was, of dat het weg zou trekken... Of niemand die het je ook ooit kon vertellen. Dus dat bleef in het begin heel onzeker. Niemand wist wat er aan de hand was? Niemand wist het, nee. Dat is ook een ongelooflijk eenzame periode voor jou. Ja. Maar op een goed moment wordt het duidelijk. Ja. Morris heeft een korte termijn geheugen. Ja. Het lange termijn geheugen is ernstig gehavend. In ieder geval komt er weinig informatie of geen informatie van het korte termijn geheugen naar het lange termijn geheugen. Kort gezegd komt het daarop neer. En dat weet je dan. Ja, dat weet je dan. Ja, en dat... Ja, en er gaat ook een hele tijd overheen dat je dat hebt geaccepteerd. Maar... ja, op een gegeven moment komt het punt, bereik je dat punt. Kijk, nu zijn we op een punt gekomen dat hij zich bewust is dat hij lijdt aan geheugenverlies. Nou, ik denk dat het maximaal haalbaar is. Maar... Dat ben je je bewust. Je bent je bewust dat je aan geheugenverlies lijdt. Dat weet je. Ja, tuurlijk. Ja. Dan zeg jij dat is maximaal haalbaar? Of? Ja, voor mij is dat maximaal haalbaar. Ja. Je vergeet veel dingen, hè? Kijk, wat ik vroeger dus niet had. Toen ik op de HBS nog zat. Ja. Als ik 1 keer een artikel las of zo, dan wist ik het al. Ja. Maar nu moet ik echt instampen. En, iedere dag weer. En dan ben ik het toch weer kwijt na een week. Ja. Dat is jammer, maar ja, goed. Thinking of the very rare case of someone who does appear to have a remarkable, if you like, natural memory. This is the
mathematician Aitken, who appeared to have a phenomenally retentive memory for a wide range of material. And he was a professor at Edinburgh University, and rather than consult the minutes, they would ask him what happened at Senate last week or 3 months ago. Several years later, he could still remember passages that he was presented in an experiment and so forth. It's not clear that he valued this very much, or that it actually brought him very much, this degree of extra information. He was also a lightning calculator, but once calculators were cheap, he didn't bother doing this. So it seems to me that in as far as Professor Aitken is concerned, having an enormously more capacious memory doesn't actually buy you very much in the modern society. De passie is niet in feite wat ik leer. Maar ja, dus bewijs is die Franse woordenboek. Ik heb een Franse woordenboek uit het hoofd geleerd, maar ik weet niet wat dat betekent. Omdat ik dat graag doe, dus uit het hoofd leren. Ja, dat is de passie dus? Ja, dat is de passie, ja. Wat voor soort boeken lees je, weet je dat? Wat? Wat voor soort boeken lees je graag? Over politiek. En science fiction. Ja? Vaak van die pillen lees ik dan. Hè? Waar ik een week aan bezig ben voordat ik het doorgeworsteld heb. Ja. Ja. Hoe zit dat gewoon met het lezen? Ja, dat is moeilijk. Dat is moeilijk. Wel, hij begint in een boek en hij leest misschien een bladzij of 10. Ja. Hij legt het weg en hij begint weer opnieuw, weer op bladzijde 1. Ja. Dus echt een boek uitlezen, dat is onmogelijk. Maar is het wel zo dat Moritz, als hij de volgende dag hetzelfde weer leest, dat toch iets meer herkenning is? Of soms helemaal Natuurlijk. niet? Ja, er is altijd herkenning. Ja. Nou, ik denk als jij die 10 bladzijden, als je dat dagelijks een paar keer leest, dat dan een beetje die herkenning komt. Maar de praktijk is toch steeds weer opnieuw beginnen, wegleggen, weer opnieuw beginnen. Ja. Ja. De herkenning kan wel komen na een hele lange tijd. Ja, het is wel heel slecht. Oh. Ja, het gaat ontzettend goed, maar het is natuurlijk wel beschadigd. Alan, you know more about these patients than I do, but the patients with lesions that prevent them from learning. So you can look at all the problems they have in life, and then look, I suppose, at the few advantages, like they can read the same magazines over and over and never get bored because it's always a new experience. I guess it saves on the magazine bill, but at a great cost. Yes. In fact, they are capable of learning in the sense that we used earlier, that they can accumulate information, but they're not capable of remembering and using remembering in order to learn. And it handicaps them totally. And we think that one of the very important aspects of memory is to allow you to reflect on the past and correct your errors. For example, one patient who was not even really very amnesic, but who had bilateral frontal lobe damage. His wife had had a baby about 3 months before he had his accident. And in hospital, he was asked about his family. He said, yes, my wife's just had a baby 3 months ago, and she had another one last week. And you say, but how is that possible? And he said, well, ask my wife. She's the one that was responsible. It just happened. And it's as if there is an editing, checking mechanism that in normal subjects, says, okay, is this plausible? If not, there must be another explanation. That is dependent on the intact operation of the frontal lobes. And if that's missing, then the normal retrieval mechanisms just keep running. And no executive is there to say, hey, wait That's a minute, right. not That's twice right. within That's right. 3 months. Sure. And one can get lots of these, but they occur not as a result of bad memory, but as a result of bad executive control. Familiar and yet so strange. It is
It's quite a lot of men in scientists or professors of art. They try to kind of find out why he's drawing such beautiful pictures without any professional, guidance on his own, with his own disabilities. And they can't come to any positive answer to it. I'm always with him since he was born. That's common. And, I feel terrible sometimes, you see. I just imagine his brain, just like a clockwork in a, old-fashioned clock, that the cockwheels got entangled, and if you just push it against the table and the clock starts working again. So somehow or other I feel that if I hammered his head with a fist, maybe those wheels, in the head would be right again and he would be a normal boy, because he staggers me with the knowledge what he has, the way he looks at the world, the way he sees the beauty of the world, which we sometimes overlook. Yes. And comments about it, in the form of his pictures. Kun je voor mij, jij die zo lang al met Moritz leeft, door en door kent, proberen te beschrijven in wat voor wereld je denkt dat hij leeft? Denk je dat je dat weet? Of zijn dat er ook dingen waarvan je zegt, ik kan dat me niet voorstellen, ook al probeer ik dat dan zo goed? Ik denk ten eerste dat zijn wereldje een heel gelukkig wereldje is. Hij heeft natuurlijk helemaal geen zorgen. Daarbij, het is ook een man die altijd heel erg snel tevreden was. Ik denk gewoon een heel prettig wereldje. Bedoel je ook, wanneer er iets ergs is, wanneer we Moritz nu iets ergs vertellen, in principe is het over 2-3 minuten daarom. vergeten. De nare dingen is hij weer snel kwijt. Ik heb gedacht toen ik bij jullie vandaan kwam, dat het voor jou, ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar eigenlijk ongelooflijk veel moeilijker is in sommige opzichten. Dat is het ook, ja. Dan voor Moritz. Ja, dat is het natuurlijk ook. Ja. Want alleen al de praktische kant dat je veel moet herhalen. Ik kan nooit spontaan een verhaal vertellen, want ik moet elke keer weer tekst en uitleg geven. Jij hebt niet het gevoel, want je lijdt aan geheugenverlies, hè? Dat weet je. Ja, natuurlijk. 14 jaar geleden begonnen. Maar je hebt niet het gevoel dat jouw leven heel erg is veranderd? Nee, helemaal niet. Ik krijg niet de indruk dat hij eronder lijdt. Of, sommige momenten als je het je heel erg bewust bent, dan is hij wel wat verdrietig. Maar goed, door het geheugenverlies is dat dan ook weer vrij snel weg. Ja, als je opeens je beseft op een bepaald moment dat je geheugenverlies hebt, dan ben je geïrriteerd en zo, weet je. Dat heb je zelden of nooit. Maar meestal, ik ben altijd een gemakzuchtig persoon geweest. Ja. Ik haal mijn schouders op, echt Indisch mentaliteit is dat. En ook, wat er ook op jouw pad komt, dat accepteer je toch. Ja. Makkelijk mens. Heel makkelijk mens, ja. Hoe zwaar is het om met Moritz dag in dag uit? Het is geestelijk erg vermoeiend. Wat ik allemaal vergeet. Ja, precies. Ja. Het vele herhalen. Als ik nu naar de HBS zou gaan, dan zou ik het niet redden. Nee, en ik heb het toen in 1 keer, heb ik het zo in nooit blijven zitten. Ja. 1 keer HBSB, 5 jaar, had ik het toen af. Ja. Maar daarna heb ik toen die hersenbloeding gekregen. Toen ik veel ouder was. 10 jaar geleden of zo, hè? Ja. Richard with the visual deficiencies, he can't draw portraits. But he drew 1 or 2 when workers were on strike. From the distance. Remember, probably on the film, they were standing one by side, the road sign, people working, and they weren't working. It's a kind of a funny way of expressing. And the professor said, although those faces were not defined properly in an artistical way, but yet
you could almost see their expressions, of dissatisfaction with the pay or conditions of work or something. It's a puzzle, really. Ja, mensen zijn herinnering. Je hele leven zit boordevol herinnering. Alles wat je nieuw beleeft, relateer je weer aan iets ouds. Dat is het jammeren van het ouder worden. Je beleeft bijna niet meer iets nieuws, omdat het altijd al gebeurd is. Of al eerder gezien is. Je hebt er weet van. Je bent beladen met die herinnering. Ik zou dolgraag wat het leger in het hoofd willen zijn wat dat betreft. Het wordt steeds meer een last naarmate je ouder wordt. Ja. Ja, een last. Ja, toch ook wel een last, ja. Vind ik wel, ja. Ja, altijd. Ik heb altijd. Je hebt altijd gezongen? Ik deed dat. Maar jij weet wat het is. Dus uiteindelijk, als wat is en ze hebben wat. Dat weet je beter. Ja. Wat het bedoelt. Dat weet ik wel. Ja. En zo gaat het nog met meer anderen. Wie ze? Als Gon zegt dat ze het toch wel zwaar heeft soms, begrijp je dan waarom? Nee, begrijp ik niet. Want ik doe toch alles voor de en zo. Help met de afwas, schat. Nou, geestelijk dit. Ik moet natuurlijk heel veel herhalen. Ja. En ik noem maar wat, het is een heel simpel voorbeeldje, maar ik zit mijn krantje lekker te lezen. Ja. Hè, en jij bent er ook ergens mee bezig. Nou, en jij vertelt, want ik zeg, nou, zometeen even krant lezen. Maar na 5 minuten begin je weer. Ja. Hey, Want ik ben het vergeten dat ik het al gezegd heb, ja. Nou, zo zat ik op pianoles en daar ben ik ook mee moeten stoppen. Want ja, ik ben dan mijn oefeningen aan het doen. En Modest die komt mij natuurlijk om de 10 minuten storen. Dus je komt dan niet verder. En ik merk dat mijn concentratievermogen heel slecht is geworden in die afgelopen 14 jaar. Dat is duidelijk te merken. Want? Waardoor denk je? Ik denk toch door een bepaalde geestelijke moeheid. Je wordt steeds ergens uitgehaald en dan moet je weer opnieuw beginnen. En... Ja, je zou kunnen zeggen dat jij elke 2-3 minuten dat Morris weer de vorige 2-3 minuten vergeet. Ja, dat moet ik weer invullen. Moet je er zijn op het breukvlak van ja. elke keer het Ja. vergeten. Ja. Omdat hij anders in de war raakt en niet weet Ja. waar hij is of weet het niet. Ja. Het is dus lastiger dan op een klein kind passen. Dat kun je af en toe nog aan zijn lot over. Ja, als hij erg vervelend is, dan stuur hem de kamer uit of naar zijn bed of zo. Maar dat gaat hier dus niet bij. Ja. En soms, dat je ook wel een beetje je geduld verliest. En... Ja, maar ik vind toch dat ik het op een perfect moment gekregen heb. Ja, heb je ook. Na mijn schooltijd. Ja, heb je ook. Na mijn Franse studie en na mijn HBS-tijd. Want daar heb ik één rit zonder blijven zitten. Heb ik de HBS-B gemaakt. En toen Frans nog 3 jaar gestudeerd. Ja. Had ik nooit moeite mee. Maar toen ik daarna die hersenbloeding kreeg... Toen is het natuurlijk moeilijker geworden. Maar toen studeerde ik niks meer. Dus, Nee, dat zat al in je hoofd, zou ik maar zeggen. Dat Ja. hoeft er niet meer in. Ja, dat is zo. Want wat je gestudeerd hebt, dat vergeet je niet meer. Ja. Door een geheugenverlies die je later krijgt. De derde machtswortel uit.
252 miljoen. 435.968 is 632. 262, 144 is de derde macht van 64. Dan ga ik naar boven. De derde machtswortel uit 491 miljoen. Wacht, ik ga ze noemen. De derde machtswortel uit 491 miljard. 916 miljoen. 472.984 is 7000, maar dat staat iets lager, 894. Wat ik ook wil zeggen, wat ook wel mooi is, je kunt nooit echt boos worden, hè? Gelukkig. Of mijn geduld niet verliezen. Het kan natuurlijk wel. Ik vind het toch wel, dat ik die hersenbloeding gehad heb, dat is toch na mijn studietijd. Ja. Nadat ik de HBS heb afgelopen en MO Frans gestudeerd heb. Ja. Dus daarna. Ja, jij bedoelt gewoon dat Morris vertelt nu in 7 minuten tijd hetzelfde verhaal weer. Ja. En dag in dag uit dus kun je je niet permitteren om agressief te worden. Je moet maar langmoedig, geduldig. Ik word het wel eens, maar... Hoe houdt het vol? Ja, je wordt soms een beetje robotachtig. Ja. Dus dan hoor ik mezelf dingen weer herhalen. Zonder dat ik me eigenlijk besef dat ik praat. Ja, een beetje robotachtig. Ja. Ja, en echt boos worden, wat ik net zei. Nou, dat kan niet, want dan kan hij wel eens heel verdrietig worden, hoor. Als ik dan heel boos word. Dan, maar als Morris verdrietig wordt, is hij 3 minuten, zal ik maar zeggen, dan is hij er weg. Ja, dan is hij weg. Dus dat gebeurt ook wel eens. En ik het alweer kwijt. Ja. Geheugen, door mijn geheugen verliezen. Ja. Wat dat betreft ben je een gelukkig mens vergeleken met ons. Ja. Wij zitten met te simmen en te toppen en gaan dagen door. Ik begrijp ook nooit waarom Gonneke of wie maar ook zo zit te dubben, weet je. Dan zeg ik, god, dat is toch al een week geleden of zo. Dan is het gisteren gebeurd bijvoorbeeld, hè. En dan ben ik al vergeten. Ja. Maar het is wel... Door die hersenbloeding is... Ja, heb ik geheugenverlies, maar ook mijn geheugen... Mijn studiemogelijkheden zijn minder geworden, omdat ik dat maar weer vergeet, hè. Ja. Dat is bezwaarlijk. Gelukkig heb ik voor die tijd al gestudeerd, Frans gestudeerd. Ja. Heb ik MOA zo in 3 jaar afgemaakt. Ja, ja, dat zou niet onmogelijk zijn, Rut. Ja, maar weet je wat? Mijn geluk is geweest dat ik aan geheugenverlies ben gaan lijden. Ja. Dus al die vervelende dingen, dus die zijn zo even opnoemden. Die ben je zo weer kwijt. Ben ik zo weer kwijt. I remember one thing, when we had an exhibition in Edinburgh, and one of the lectures was of a Tibet. The shepherds with the sheep and so on, the mountains. And a young man came to me and he said, Mr. Wavro, could you allow me to take a photograph of that particular picture? I said, why do you want to take a photograph? Because I've just come back from Tibet, And, Richard couldn't have done a better job of it. And Richard has never been to Tibet. Dit wereldgebeuren, hè? Ben ik dat kwijt allemaal? Ja, er is heel veel gebeurd. Oh. Daarna merk ik inderdaad... En dat is juist mijn hobby geweest vroeger. Ja. Het wereldgebeuren, weet je? Ik was altijd heel geïnteresseerd in het wereldgebeuren. Ik heb daar boeken over gelezen en gestudeerd. Ja, en dan zegt ze dat ik het niet meer heb. Ja. Daar sta ik verbaasd over. Ponosan sam ja na tebe, na sve tvoje branitelje.
ni od nas više, ti si naša i ničija više. Gazili te mnogi sunčari, ovaj sada gorije od svih. Uništiše sve što nam je sveto, ako Bog da i mi ćemo njih. Uništiše sve što nam je sveto, ako Bog da i mi ćemo njih. Bosno moja, ponosan sam ja na tebe, na sve tvoje branitelje, i dok sad ni od nas diše, ti si naša i ničija više. Ponosan sam ja na tebe, na sve tvoje branitelje, i dok sad ni od nas diše, ti si naša i ničija više. Bosno moja. De baron kan ons niet vertellen hoeveel doden er vielen tijdens de belegeringen van het kasteel in 1500 en 1510. Daarvan is nergens verslag gedaan. Alles wat rest zijn 2 roestende kanonskogels in de bibliotheek. In de Tweede Wereldoorlog was het kasteel tijdelijk sanatorium, terwijl in het moeras verderop Canadese militairen zaten ondergedoken. Moritz Kommer zat toen in een jappenkamp. W.L. Brugsma in een Duits concentratiekamp. Hans Bloemendaal was ondergedoken, terwijl in Sobibor zijn familie werd uitgemoord. Jozef Brodsky zou kort na die oorlog worden gevangen gezet in een psychiatrisch hospitaal en een werkkamp. Ben Okri zou, na de oorlog hier, de slachtingen meemaken in zijn geboorteland Nigeria. Het waren de jaren waarin Mario Vargas Llosa leed onder de terreur van zijn vader, in de boeken vluchtte en nog niet kon weten dat hij ooit nog eens bijna president van Peru zou worden. Gerhard Durlachter keerde terug uit Auschwitz, waar hij toch bedoeld was om te verdwijnen. Inmiddels, weer 50 jaar later, zijn Zlata Brkić, Zemir Brkić en Sead Krunesic aan de beurt. Gevlucht uit Bosnië, voor de nieuwe oude nazi's, in de woorden van Zemir. Het is op dit moment precies 4 jaar geleden dat de oorlog in Joegoslavië begon. 4 jaar alweer. 4 jaar alweer. September 1991. Oh, we zullen het straks nog hebben over de ouders van alle gasten hier. En hoe de tijd en het geheugen aan de haal gaan met de herinneringen aan dierbare gestorvenen. Al die doden, ze zullen even tot leven worden gewekt op het kasteel. Maar voorlopig waart een andere vraag rond. Moeilijk te formuleren. Maar hij zou ongeveer kunnen luiden. Wat doet ons geheugen met de herinneringen van anderen? Of beter, wat doen we met andermans gruwelijke herinneringen? Met al die beelden waarmee we dagelijks, alsof dat bombardement zin heeft, worden geconfronteerd. In de tuin aan de zuidzijde ligt het familiekerkhof. Met het graf van Emiel, de broer van de baron. Gefusilleerd door de Duitsers. In de bibliotheek gaat W.L. Brugsma enkele duizenden jaren terug. Voor de aanzet tot het antwoord op de vraag waarom mensen elkaars noodlot zijn in plaats van dat te delen. Terwijl de schrijvers afgaan op een confrontatie. Već mu
srebrni brig zahvatila vode, pa niz baštu čule zaljeva ti ode. Daar staat een volwassen man in de grot en die ziet de schilderingen der Cro-Magnon, onze voorouders van hoe lang geleden? Die schilderijen zijn ongeveer 17.000 jaar oud. En de tranen biggelen over zijn wangen. Ja, ogen schieten vol. Ontroering. Ik kan er binnen, het is natuurlijk een beetje een geheimzinnige omgeving, die grot. En je ziet dan voor het eerst die paarden, die oerossen. En wat er verder over de muren galoppeert. En het is heel prachtig geschilderd, maar dat is niet... Het is een soort oergevoel, een oererkenning. En daar stond ik weer te snotteren. Terwijl ik niet van schilderijen hou. Oererkenning, herkenning van wat? Dat zou ik wel eens willen weten, maar wat is er oerder dan oer? Iets heel... Ik denk dat die mannen die dat 17.000 jaar geleden geschilderd hebben... en dat doen met een geweldig respect voor de prooidieren... want het zijn hun prooidieren die ze daar afbeelden. Dat een of andere geheimzinnige vorm is van... taal is onzin, blijkt nu weer, nu ik dit probeer uit te leggen. Wat niet onzin was, dat ik zag het en mijn ogen schoten vol. Maar als je een paar 100 kilometer verderop gaat... naar Morena da Vella... daar zie je wat... Oh, dat staat hier op dat boekje. Dan zie je dit. Pijl en boog. En elkaar vrolijk voor de raap schieten. Slagveld. Zo begon het. Datgene wat nooit is opgehouden. Zo begon wat? Oorlog. Binnen de soort. Genocide. En want als wij genocide roepen, dan roept iedereen, ja, Auschwitz. En Auschwitz, 6 miljoen doden, nou niet alleen daar. Maar in deze eeuw zijn er 120 miljoen mensen door andere mensen om het leven gebracht. Dus hoe bizar het klinkt, daarbij vergeleken is Auschwitz betrekkelijk klein bier. De mens is een genocidepleger. I would like to ask one question, actually, of three of us. What do you think the most important role, the single most important role memory plays in either human civilization as a civilizing force or in terms of society and individuals? What is the most beautiful and powerful aspect of memory? Well, I would say that memory plays an important role in individual terms, not in collective terms. I don't think... there isn't such a thing as a collective African, Latin American, European memory. Well, I think there are traditions. Yes, traditions I think do exist, you know, but I don't think memory of past errors vaccinate a society against committing the same errors in the future. This is probably a very obvious conclusion that we can have when we revise the history of civilization. We never learn from what we know. No, we don't. Well, individuals maybe. I think individuals do, and I think for individuals, memory can be very, very instructive and enrich, you know, their habits. But in collective terms, I don't think that happens at all, and that's the reason why the same, you know, evils reappear. You know, look what's happening around us today. You know, well, you see how the kind of evils that we thought, you know, that had provoked so much the destruction and devastation, and that we thought that were completely buried, you know, are still there, you know.
En ik denk dat het heel gezond is om te begrijpen dat geheugenfuncties, want het gaat om een diversiteit van functies, in principe functies zijn die bedoeld zijn om ons te helpen te overleven. Niet om de waarheid vast te leggen. Als het overlevingswaarde heeft om onwaarheid vast te leggen, dan doen we dat net zo gemakkelijk. Als het desastreus zou zijn om de waarheid vast te leggen, dan doen we dat dus gegarandeerd niet. Want daar is ons geheugen helemaal niet voor. En in die zin is het heel begrijpelijk dat zaken die ons schokken, die ons volslagen van de kaart vegen, en waar we verder niks aan kunnen doen, ja, dat het geheugen dus eraan meewerkt om te zorgen dat die zaken ons niet te veel deren, want dat heeft helemaal geen overlevingswaarde. En in die zin zou je dus heel gemakkelijk kunnen begrijpen dat wat er in Joegoslavië of in een ver land gebeurt, hoe vreselijk het ook is, als we daar ons leven door kapot laten maken hier, dat het geheugen daar eigenlijk niet bereid is aan mee te werken. Als je inderdaad toeliet, emotioneel, wat er gebeurde, weet je gek. Want wij stonden op appel en er was een Tsjechische jongen. Ik moet even bijvertellen, dat was, ik denk, juli, augustus 44. Waar al die Hongarentransporten aankwamen daar. Honderdduizenden liepen daar over de rampen naar de gaskamers. En een van die jongens, een van onze jongens, we waren met 89, zoals je weet, we stonden op appel. En die zag zijn ouders naar de gaskamers lopen. En werd op dat moment totaal gek. Ze ging zingen, brullen. Niet huilen, zingen. Hoe bedoel je letterlijk zingen of krijzend zingen? Zingen, krijzend zingen. Idiootste ding, ik weet niet meer wat hij zong. Maar hij zong heel te licht in de stem, veel te hoog en zo. Een soort hysterische. Hij werd doodgeschoten. Want toen is het tot hem doorgedrongen wat er gebeurde. Want wij wisten wat er met de Hongaren gebeurde. En toen hij zijn ouders daarbij zag bij een ander transport, toen ging het mis. En geen wonder dat wij een gordijn daarvoor gelaten hebben. Maar wacht even. Was dat iets wat je eigenlijk instinctief meekreeg? Of was dat iets wat je leerde om het gordijn? Nee, dat ging instinctief. Had je dat niet instinctief gehad, die overlevingsdrang van het gebeurt buiten mij om, was je weg geweest? Dan was je weg geweest. Als je een beetje gevoelsleven had, en de meeste van ons hebben dat natuurlijk, en ik zou maar zeggen, het goddelijke gordijn ging niet neer, dan was je er geweest. Stel je zich voor, de hele wereld zou dagelijks gebukt gaan. Alle mensen zouden gebukt gaan onder het idee, wat een vreselijke wereld, wat gebeurt daar? En ze zouden niet ophouden te denken. Dan kun je niet leven. Je moet het verwerken en soms verdringen. Onder de druk van alle informatie zou iedereen terstond bezwijken. Bezwijken. Als je enigszins gevoelig bent en je denkt eraan, dan word je gewoon gek. Want het is bijna iets onbestaanbaars wat er gebeurt. Onmenselijk, in de meest letterlijke zin. Maar gelukkig zit er iemand in het hoofd, of we zijn het zelf. Ja, of zijn ze. Ja, die schakelt. Schakelt. En uitschakelt vooral. En uitschakelt, ja. Schakelt, uit. Dimt. Zodat we kunnen voortbestaan, ondanks de wetenschap dat het eigenlijk gruwelijk is. Ja. Maar hoe er gedimd wordt, dat weet ik nog steeds niet. Ja, als de situatie kan ontstaan dat jij de volgende bent, dan is het wel degelijk van je belang om die informatie goed te interpreteren en je gedrag daardoor te laten beïnvloeden. Als je zeker weet dat dat niet kan gebeuren, dan zou je nog zo door kunnen redeneren. Maar er komt natuurlijk heel snel het moment dat je moet realiseren dat je gemakkelijk de volgende zou kunnen zijn. En op die manier kan het ook goed gebeuren dat Joegoslavië je wel wat doet. Dat je zegt, ja, maar dat zijn net zulke mensen als ik. Als dat daar gebeurt, het kan net zo goed hier gebeuren. Je kan ook veel dieper graven
En zeggen, ik kan alleen leven in een wereld waarin bepaalde dingen niet voorkomen. In een andere wereld zou ik niet willen leven. Mm-hmm. Op dat moment kan dat wat ver weg gebeurt levensbedreigend voor jezelf zijn. Ook al word je niet fysiek bedreigd, maar omdat je de wil om in zo'n wereld te leven zou verliezen. En het concept wat je van jezelf hebt, waar dan bij gaat horen dat je daar dus kennelijk niets aan doet. Als je in die zin je zelfconcept zou moeten veranderen, als dat levensbedreigend is, om te zeggen, zo'n persoon wil ik helemaal niet zijn, dan word je gedwongen tot actie. En je moet je goed realiseren dat zulke problemen rond wie je zelf bent, de eigen identiteit, kunnen leiden tot fatale verstoringen van het psychisch leven, die veel dodelijker kunnen zijn dan welke kanker of wat dan ook. For me, memory is a responsibility. There's much that we remember, but we don't remember that we remember. There's much in our memory that we have betrayed, and we continue to betray. And I think it's one of the reasons why we treat one another so badly and so stupidly on this planet. If we knew, for example, just how much our histories are related and how much our histories are similar, we would judge one another less harshly. I give many examples. The way I keep reading and hearing about, Western journalists saying that Africa is a doomed continent, I find that very sad and also very stupid, because it is like talking about a continent or a place going through its present throes, its kind of new birth throes. It's like speaking of its contemporary problems as its permanent condition, and forgetting that all peoples at one time or another have gone through this. In Florence, in Milan, they went through their Black Plague, and there's only for me to go through the history of nations and people and their long warfares and so on and so forth. There's so much that we know that we have forgotten. There's so much that if we remembered them, I think the way we relate to one another in society would be different. Things like the slave trade needs to be told and taught to children. Again, that this thing happened. These are the reasons why it happened. That this is part of our human heritage. We have to face it, we have to overcome it. Anything that we have not faced still remains to be overcome. Civilization is in art and in the various contributions we make in sciences, but it also is, I think, in facing the things that we have collectively either done to one another or inherited in our consciousness. I think these things too are part of it. Laten we eens een Nederlandse specialiteit noemen. Slavernij. Wij waren, let's saying something, vermoedelijk de gruwelijkste slavenhouders van allemaal. Erger dan de Portugezen en de Spanjaarden. Nou kan je natuurlijk zeggen, ja, dat is wel verklaarbaar, want beter slavernij dan dat je al die mensen doodmaakt. En bovendien zonde van al die arbeidskrachten. Nee, en Nederlanders houden altijd van dat geld, weet je wel. Dat was het. Ja, natuurlijk, dat is toch zonde, want je kan nog wat verdienen aan die man. Ja. Maar al die vormen van menselijke onmenselijkheid, en andere, want we hebben nu over Auschwitz gehad, maar concentratiekampen. Waar we riepen, nie wieder Auschwitz. Nou, je zet nu Nova aan. En je krijgt Joegoslavië en je krijgt Brodsky. Dat zijn weliswaar kleinere kampen. Maar we doen nog steeds precies hetzelfde. En het eigenaardige van die concentratiekampen is ook weer, je krijgt een voortdurende misvatting. Dat was allemaal, als het ware, de schuld van Hitler en de Waffen-SS. Uh-huh. Ja, die hadden dat wel bedacht. Wat eigenlijk ook niet waar is. Niet waar, het was eigenlijk bedacht door de Engelsen. Lord Baden-Powell, ja. Die heeft de padvinderij bedacht en de concentratiekampen, waar die alleen maar vrouwen en kinderen in deed. Ja, ja. En Hitler die dacht, nou, dat is toch handig, dan zullen we dat ook eens doen. Maar mijn ervaring is dat het ergste van de concentratiekampen, en daar heeft Primo Levi ook het beste over geschreven, met dat boekje Is dit een mens? Het antwoord, ja, helaas wel. Het ergste was
wat de gevangenen elkaar ook aandeden. Die SS die zag je wel af en toe, maar niet de hele dag. Maar je zag wel iedere dag de anderen in een soort, nou, absurd kan je het eigenlijk niet noemen, maar een buitengewoon abnormale situatie. Overcrowding, zou je dat biologisch noemen. En niet genoeg te eten voor iedereen als het eten eerlijk verdeeld wordt. En dan wordt eerlijke verdeling zelfmoord. En aangezien bijna iedereen probeert te overleven, probeer je te overleven door niet eerlijk te delen. En de lijkenstapels buiten voor de ramen, daar keek je naar, in het begin schrok je daar erg van. Maar na enige tijd zeg je, ja jongens, jammer, ik kan er ook niks aan doen. Er is niet. En het was niet zo dat je de anderen beroofde, maar je maakte, ik zou bijna zeggen, kleine allianties en coalities tussen mensen en andere dieren. Kleine survival groups. Dus je maakte een groepje van een man of 5, 6. En die moesten ook verschillende functies hebben, dat vulde elkaar aan. En zo kwam Jan Splinter dan door de winter. Of niet. There are people who read books with the deepest intensity, but don't bring that intensity of the reading into the living. That always troubles me. I ask myself, how is it that people can read poetry and understand it and sort of get into its textures and its feelings and its moods and its meanings, but when it comes to life, can't actually bring 1/20th of that feeling to the living, to another human being who is just as much a mystery, and to some, a greater mystery than the poem, actually. Because, for many, many reasons. Brodsky may disagree. So for me, memory is just on that level alone an act of responsibility and something that has to be activated for all of us on this planet. We have to keep remembering what we remember. We should forget a lot of things, but there's some things we've forgotten too much that's of great importance to us. I think the planet is narrowing. I think our sensibilities are narrowing. I think our sensitivities, our compassion, all of these things narrow because I think we've become too separated in our consciousness from one another. We've forgotten that maybe we are interconnected like lines and syllables in a poem, or like characters in a novel, or like notes in a sonata. Op de plek waar eens de machthebbers hun gevangenen ombrachten, spelen 2 kinderen met een hond. Het drietal lacht vrolijk. Weet je hoe zoiets heet? Dat heet: het leven gaat verder. Ja, dat weet ik ook wel, dat het leven verder gaat. Ik weet dat het leven ongevoelig en gevoelloos is. En zo hoort het ook. Dat moet men niet betreuren. Aan het onherroepelijke valt niet te tornen en het valt derhalve niet te betreuren. Maar wat wil je dan? Wat moeten we dan doen? Met z'n allen stil blijven staan? En ik? Wat moet ik doen? Een kompas in het water gooien of in een zandafgraving? Dat nooit. Hier woon ik, maar ik laat de mensen gewoon toe in mijn uitgestrekte park. Kunnen ze spelletjes doen, ballen en zo bij de vijver. Met scheepjes spelen. De vijver heeft een stenen rand. Op de paden ligt grind. Glij maar niet uit. Ik ga zo lang op het bordes staan. Kan ik de vijand zien aankomen. Spelen jullie maar rustig door. We are survivors. And as survivors, we are contemporaries of villains, not of victims. Because a villain tends to survive a victim. I don't know, victims survive too. Many victims survive. The victims survive all over America, and many of them are black and they're Jewish and they come from other countries. The victims survive all over Nigeria, all over Africa. They survive famines and plagues
and stupid wars. It's the victims. The victims outnumber the villains. I don't think we should conclude, that there is something that could be called a collective guilt, and equally distributed, among humankind, and because I don't think that's true. I think there are more responsibilities in some than in others, and that you can't, in any case, establish a sort of equality, among victims. You don't think we're all sort of responsible to some degree or other? I think there are. Yes. Either for not being responsible enough in terms of what we could be in our lives. Yes, of or course. what we could know, our freedoms and so on. Yeah, but I don't think it's the same, the responsibility, for example, in a country like yours or mine. I think there are people who are much more responsible than others in the crimes that are committed every day. I feel angry about that to some degree. I used to feel that those of what they used to call the mass of the people were victims and therefore much less responsible. But I actually feel that to some degree they're more responsible because they should have been angry at accepting so much nonsense and so much rubbish from the state. People, first of all, try to survive. I think that is the most shared, attitude. And in order to survive, you, in many cases, are prepared to do anything, even to share responsibility with the worst crimes of humankind. I don't condone that, but I think that is the case, and that is something that we must try to understand, because people who are put in that situation, don't have really much choice, It's not only that. Well, suppose you get angry. Suppose you're pressed and you get angry. What do you do next? Mm-hmm. You translate your anger into action. You kill yourself? And the action can very easily be bloody. Your action, your quest for justice results in somebody else's death. And at that moment, your quest for justice is forfeited. Yeah. And somehow there are so many cases. But that's not a problem. It's a problem of history. I mean, at what point then do a people accept and preserve and survive and survive and survive and survive endlessly? I mean, these are different questions that I think are being asked by people in their different ways across the planet right now. In some parts of America, a lot of black people are saying, we've accepted too much, we won't accept anymore. Mm-hmm. And if what both of you are saying is that, well, that's the way things are, and people should just go on accepting eternally, I have to take a different ballot box. No, I'm not saying that, What I am saying is that in order to rebel, which is an attitude that I admire enormously, probably is the attitude that I admire most, But in order to rebel, you got to have some hope. That no hope at all, because it's the same thing. Well, no, I think it's different. If you don't have any hope that your rebellion can succeed in a way or another, you've got nothing to lose. Well, it's very, very difficult. There are heroes, of course. They are these extraordinary, exceptional individuals who can, in spite of this conviction that there is no hope, to rebel and to act. But you can't expect, this to be the normal way of acting of of everybody. This is utopian. This is unhuman. No. I'm not saying it's a normal way. I'm just simply saying that the presentation of victims, the image that you gave, seemed to me to be one that accepted their eternal acceptance, which I. But in many cases, they really didn't have the opportunity to choose something different. If you were a Jew in Central Europe during the Nazi era, you become a secret anarchist like Franz Kafka. Well, but he could afford to do this because he was lucky enough to live before the apocalypse. But during the apocalypse, there were few people who decided to die with dignity. But we must not expect of everybody to act like a hero. This is utopia. No. I'm not talking about expecting people to accept to act like heroes. I'm just simply saying
that there is a definition or a description of human beings which can draw a little margin, just a little line here, in relation to the point of things that we will no longer accept. I mean, what I'm trying to say is that even in terms of the degradation of our condition, there's a point beyond which we will not eternally accept. And this is true in the catacombs of Rome as anywhere else. I accept that as a moral, proposition. No, not even but just as a moral one. This is not the case. I think the case is. It depends entirely of the. Some people choose to die. Some people choose to just quit. Some people choose to fight. Some people just dwell. But Ben, this is a bit of rhetorical denomination. The whole point is people don't choose to die. People die, and some people choose to die. Well, they choose not so much to die. They may choose to die, but with their choice, a lot of others who didn't normally goes. Well, you know that full well, and it's people. Well, one thing people should do, or what if there should be any. Law is that that we should be careful towards each other, and that's one thing, and that we shouldn't do anything that can harm somebody else. Knowingly, we shouldn't do. Perhaps unknowingly, unwittingly, there can be some sort of excuse. But basically. But what if I'm harmed eternally? What if I'm harmed perpetually through history? There is a problem here because you're saying history, no. You're saying in certain situations I should just accept whatever is done to me endlessly, and at no point should I rebel because my rebellion may turn into hurting somebody else. Well, you're saying that I should make You're saying that one should make of oneself an eternal martyr as long as one is alive, and I say that one has the freedom to say no to one's martyrdom in this life because of one condition or another. Say something about but you say it's utopia. I say it's one's freedom. I think it's utopian it's utopia to expect this to be the general attitude. I'm not expecting it to be the general attitude. I'm just simply saying that it sometimes happens. Yeah. And I tend to favor that. But because too much acceptance also, as it were, teaches those who inflict to become inflictors. It makes permanent in them the habit of inflicting. Yeah. Let me tell you. Just like tolerating a bully endlessly. Let me tell you. You create more bullies in the universe. I think it's beautiful what you say, but I don't think it's realistic. I think the reality. Let me explain what I try to say. Reality, and particularly of the 20th century, is that unlike what happened in the past, in the modern times, civilization, if we can call it that way, let's call it has produced, let's call it that way, has produced a kind of systems in which individuals could be broken in such a way that this kind of choice that you are asking from everybody I'm not asking, I'm just simply saying it's unthinkable, is really unthinkable. I don't say that there are no cases. There are cases that I admire enormously of people who, in spite of being totally broken by a system that is so perfect in broken the rebellious attitude, were able to rebel against all hope. There are cases, but you cannot expect a whole society. No, I'm not expecting. But what are you saying? Immersed Mario? in this. Are you saying that in this world in which we live, because of this system, this negative, horrible, brutal system that various places have perfected and all over the world, that because I cannot expect human beings to rebel against it or to be different, that we should accept the I don't universal say proliferation of it? that you must not be so arrogant, to ask from people who are not in a position to act different. You are putting arrogance on me. But I mean the attitude. It's not an attitude. I am just talking about, whether there is a limit, whether there's a point, whether one just eternally accepts it. Because I'm partly thinking of my homeland here. And if I follow what you're saying,
one where we just keep quiet and just No, we just no, I'm let not saying eternal, that. we just let this No, I perpetual think that infliction in your- of the gun on the people to just go on and on and on from this century to the next. No. Nobody should do anything. Nobody. It's a sort No, of I'm sort not- of negation of I'm not, spirit advocating- in which the people may as well I'm not die. advocating resignation And in you- any way. and And you- I think your country, for example, in spite of all the problems, has still this march in which personal choices can be taken. I don't think so. Well, if you don't think, you agree with me. You know that there No, are no, I cases don't- in no, which no, I people don't- cannot choose, No, you no, know, no, to no. rebel and to be free. You know. No, I don't agree with you in the sense that they can't make choices. No. I'm saying that the system is perfected for breaking down people. Well, but there I are cannot systems- accept your prescription of just simple negation It's and not a accepting prescription; it. it's a description. It's a description, which is It's different of a prescription. Well- I am not asking for people to act like that. I think that this is the case, and that we must be very cautious in this kind of moral state. Als men na de oorlog het land van de vijand bezocht, wat zag men dan overal om zich heen? Mensen? Ja, mensen. Goed geantwoord. Maar wat voor mensen? Het waren mensen die de oorlog hadden meegemaakt. Voormalige soldaten vooral. Het straatbeeld werd gevormd door degenen die de oorlog van dichtbij hadden meegemaakt. Zeg maar gerust, die de oorlog belichaamden in levende lijven. In de volksmond de schuldigen. Ofschoon zij er ook niets aan konden doen dat ze net in die tijd volwassen of bijna volwassen waren en met zoveel macht opgescheept zaten dat ze zich er geen raad mee wisten. Niets menselijks was hun dientengevolge vreemd. En nu? Welke wezens beheerst het stadsbeeld nu? Wie staat ons te woord in de luidruchtige winkels? Wie graaft in de grond en legt buizen aan? Wie gooit de brieven in de brievenbus? Nieuwe, schuldeloze mensen die van niets weten en beslist niets willen weten. Ze hebben wel wat anders aan hun hoofd. Niet erg veel, maar wel wat anders. Politiek bijvoorbeeld zegt me niks. Het komt misschien omdat de politiekers zelf maar 3 cijfers kunnen onthouden, maar dat zegt me totaal niks. Ik heb er weinig belangstelling voor, omdat je toch ziet dat de personen die er moeten belangstelling voor hebben, er ook geen voor hebben. En ik heb er weinig belangstelling voor. Het is misschien een beetje raar. Uw geheugen, uw brein is getallen, cijfers, sport en nog een klein beetje anders. Ja. Wat ik bijvoorbeeld nu niet weet, dat klinkt misschien aardig, maar ik heb al toevallig in het nieuws een keer iets horen zeggen over de blauwhelmen, maar echt, ik weet nu niet waar of wat dat die mensen doen. Ik weet dat niet. Moesten nu, ik weet nu niet als ze in Sarajevo zitten, of in Somalië, of in Ethiopië. Het zal wel ergens van die 3 zijn, maar ik weet het niet. Ik lees het eenvoudigweg niet. Ik hoor dat ik het noem net niet. Het interesseert me gewoon niet. Nee, u zou kunnen berekenen voor hoeveel blauwhelmen, hoeveel broden nodig zijn om in 3,5 week. Ja. Maar wat er verder gebeurt? Wat er nu in Sarajevo aan de hand is, wat er in Afrika Nou ja, ik weet wel dat dat er daar zaken gebeuren, ja. Maar echt, wat bijvoorbeeld de kern van de zaken zou, weet ik niet. Ik weet wel wat er gebeurt, maar ik weet niet waarom dat gebeurt. Maar u heeft er geen wezenlijke belangstelling voor? Echt niet, nee. When he sees the news on television, when he sees what's happening in Bosnia just now, he's very unhappy. Do you know, Richard, what is happening in Bosnia? Oh, do you know what's happening with Yugoslavia, Richard? Soldiers came back with a wagon and come by. We have the news. Yes. Do you remember the war in Vietnam? Niet dagen wat people killed and wounded. Of a school, of a shop. And my whole shop in Bangladesh, a big fire in Vietnam.
You see, that's why he drew a nice picture. I mean, it's not a nice picture of Vietnam. You see, he was very, very unhappy. Even the tone of his voice just now tells you how unhappy he is that people are killing one another. Maar het is interessant dat je hoort over chimpansees, dat ze zich snel verzoenen als ze ruzie hebben gehad. Ja, maar dat is juist het interessante. Wraak is het tegenovergestelde van verzoening. Ze zijn allebei gebaseerd op geheugen. Hè? Ja. Verzoening is gebaseerd, ik heb een herinnering van een gevecht en ik wil dat weer goed maken. Ja. Wraak is, ik heb dezelfde herinnering, maar ik heb besloten dat een andere strategie ga volgen. Ja. Chimpansees zijn heel goed in het verzoenen, maar zijn waarschijnlijk ook heel goed in wraak. En ik denk dat die twee dingen samengaan, ook bij de mens waarschijnlijk. We zijn best goed in verzoenen, maar we hebben vendetta's die generaties lang teruggaan, dus we zijn ook heel goed in wraak nemen. Hebben chimps dat ook? Echt vendetta's die generaties lang Nou, niet teruggaan? generaties lang, maar we hebben ooit een onderzoek gedaan aan de verdeling van agressieve acties in chimpansee-groepen vergeleken bij makaken. Makaken zijn, bijvoorbeeld rezenzapen zijn makaken. En alle 3 de soorten die we onderzochten hebben een reciprociteit, een wederkerigheid. Ja. Dus als ik jou steun, steun jij mij. En dat is de wederkerigheid in de coalities. Maar alleen de chimpansees hadden een wraaksysteem. Dat als ik vaak anderen steun tegen jou, steun je ook vaak anderen tegen mij. En dus dat hele wraaksysteem was veel beter ontwikkeld bij de chimpansee dan bij die andere apen. Maar de chimpansee is dan ook bijna een mens. Mm-hmm. En nou, laten we niet overdrijven, maar de mens heeft natuurlijk een vrijwel onbegrensde capaciteit tot wrok en wraakneming. Over generaties, vendetta's en overal, zelfs de Maori's in Nieuw-Zeeland, die lopen dat halve werelddeel over om jaren later wraak te nemen. Dat doen wij veel meer dan andere dieren. Met mogelijke uitzondering van de chimpansee dan. Ja. En dat is toch geheugen. Er zijn bijvoorbeeld ook mensen die scheiden. Die zijn getrouwd geweest voor 20 jaar, die scheiden en die worden mekaars grootste vijand. Ja. En ik heb wel eens gelezen over Indianen in Venezuela die bestudeerd zijn door Napoleon Chagnon. Dat de grootste vijand van een groep Indianen zijn in feite de mensen waarvan ze afgesplitst zijn. Laten we zeggen, je hebt een gemeenschap die gegroeid is en die zich in tweeën splitst. Dan de grootste vijand wordt die andere groep waar ze eigenlijk vroeger banden mee hadden en waarschijnlijk nu nog een heleboel bloed mee hebben, bloedbanden mee hebben. Chimpansees, Jane Goodall had die ene gemeenschap die uit 1 gemeenschap bestond. Die is op een gegeven moment gesplitst en het zijn die 2 gemeenschappen die elkaar zijn gaan afmaken. Ja. En er is dus misschien een effect hier van, je bent dicht bij elkaar geweest, je hebt besloten dat het niet gaat, dat het geen goede relatie is. En dan wordt het ook meteen de slechtste relatie die je kunt voorstellen. Het is bekend dat kindermishandeling voorkomt bij apen. Natuurlijk niet alle moeders, dat is een minderheid die dat doet. Maar je hebt soms vrouwtjes die een kind mishandelen. En ik kan me herinneren, wij hadden in onze rezenzapengroep in Wisconsin hadden we een vrouwtje wat haar moeder verloren had op jonge leeftijd. En toen ze zelf moeder werd, een paar jaar later, toen begon ze haar kinderen te mishandelen. En dat was echt afschuwelijk om te zien. En 2 kinderen zijn eraan dood gegaan. En de mishandeling bestond eruit dat zij het kind van zich afduwde en erop ging staan en het rondsleepte en wel niet echt bedreigde, maar echt mishandeling. Dat die dochter, toen zij kinderen kreeg, begon ook haar kinderen te mishandelen. Niet zo erg. En al die kinderen hebben het overleefd, maar was ook op die manier met hen om te gaan. Dus soms krijg je die cyclus, die we ook bij mensen soms wel eens zien, bij apen. Het is ook weer een soort van geheugen, waarbij ze, zonder dat in taal uit te drukken, toch zich herinneren wat er met hen gebeurd is op een of andere manier. Dat heeft hun gedrag verstoord en dat verstoort hun moederlijk gedrag dan ook weer. I have read not long ago
about the Cultural Revolution in China. Well, if you were one of the victims, one of these, nobody knows, 30 million, 40 million people executed in this crazy, cultural revolution, how could you rebel? How could you rebel if you had a so powerful machinery, suddenly, unexpectedly imposed on you in such a way that you hadn't really the possibility to organize any kind of resistance? Well, this is where we must differ then, because you see rebellion. But you must not condemn, the victims because they didn't rebel. No, I don't think you understand me fully at all, because I think you see rebellion only in terms of an action which is visible and ends up with martyrdom or death. Whereas I see rebellion as being something that can take many different forms. There's imaginative rebellion, not just in terms of literature, but ways in which in the individual, and I've seen thousands of cases of this in various parts of the world, and particularly in Nigeria, where the individual, as it were, just helps the system to die by various quiet acts of rebellion. Documents are supposed to go to the Department of Health, winds up in the Department of give me an example. Agriculture. Where the system, where a complete deliberate attempt to, as it were, discombobulate, to sort of confuse the brain of the system. So it takes place a quiet rebellion of people, of mailmen, of individuals, of cars, of drivers, of market women, just the way in which the system just slowly says, look, we're not going to die, but we're going to just make it impossible for this. But what about terror? That's a kind of rebellion. What when terror has become the real nature for everybody, and terror paralyzes you intimately because the system has imposed, So what are you saying? Are you saying that the human being then contains, you're saying that the human being then contains within them this chemical, this thing which enables them to accept and live with their dehumanization ad nauseum? I disagree. Well, I think this is unfortunately the case in many cases. I disagree. In many contemporary cases, people have been so dehumanized that the system has been effective in this. Why don't we look at Joseph Brodsky? He is one of the No, I'm not one of the personifications of what man is talking about. One of anything, and I personify absolutely nothing. This is the aridity of this argument is aside. Well, this is what I would like to say. Well, it's very simple. First of all, this eternal dehumanization throughout history, etc., is an absolutely rhetorical, how should I put it, trap. Because nothing happens through history. History makes no mistakes, and nobody rectifies. Nobody is to rectify history's mistakes. History makes no mistakes because history has no purpose. Well, what happens happens in the context of the individual life. Well, one is born and one feels oppressed, one feels terribly dehumanized, as you say, yeah? And what does one do about this dehumanization? There are 2 or 3 or 4 ways. Naturally, everybody advocates a radical, change, a radical, departure from that dehumanization. And then they evoke history. I've noticed that history is most frequently evoked when the trigger should be pulled. Yeah, when somebody wants to pull the trigger, he evokes history. Yeah, and nobody possesses, apart from anything else, sufficient retrospective ability to explain whatever it is, the purpose of history or whatever it is. This is all bullshit. We know that. Of course, there are also historical lies that are being implanted in the memories of whole populations. Children in school are being taught about history. History is totally untrue. We believe all sorts of things about the world around us that are totally untrue. Sorry. This is what national history is. Essentially implantation of false memories. Right. I believe that, for example, in China, how did the Chinese government convince all those citizens at Tiananmen Square that it was, the soldiers who were the innocent people and it was the students who were the aggressors? Through some of these same kind of high-tech psychological techniques of implantation. Wat willen we van de geschiedenis leren?
Dit is een gebed zonder eind en we horen dat hij zich herhaalt. Het vervelende is alleen dat hij het altijd op een andere manier doet. Dat we er bovendien absoluut niet van leren, van de geschiedenis. Ander voorbeeld. Wij hebben een lied en dat heet Piet Hein. En volgens dat lied is Piet was zo'n man. In Spanje heet die man Pedro el Cruel. Want wat deed hij als hij weer zo'n schip met appeltjes van oranje had ingepikt? Dan nagelde hij de bemanning aan het dek van die Spanjaarden, haalde het goud van boord en bracht het schip tot zinken. Want hij zei, wat moet ik met al die krijgsgevangenen? Held en Pedro el Cruel. Dus dat is geschiedenis. Dat is het beeld wat wij ons in onze nationale geschiedenis, of CQ regionale geschiedenis, over de wereld maken. En die beelden kloppen niet. Niet met de werkelijkheid. Dat is een werkelijkheid die ons goed uitkomt. Memories are, well, only memories to things that happened in the first place. But if you're going to influence what I believe strongly about, and that we know, of course, is much easier and has been possible almost all through history. The idea that you can turn people into something totally different. You can young people fight wars for reasons that they won't understand later on. And they do the most horrible things. And we can just make them believe in that. That's more horrible than the idea that you can affect their memories. So why would that scare us? I think it's sort of scary. And no, I think it's easier to imagine manipulating somebody's beliefs. I mean, the belief that higher taxes is good for the society, or the belief that a war is a good war to fight. I can see convincing people of that. I mean, the war situation, you just have to make people believe that they're out there to prevent what's going on in Bosnia, or they're out there to prevent, once again, a World War II. Maar het zou best kunnen zijn op een gegeven moment, is het net zoiets als de 80-jarige oorlog, vreselijk gebeurde, of de slag bij Waterloo, waar ook veel mensen zijn omgekomen. Vergeef dat om één adem te noemen, maar daar ben ik me onlangs pas van bewust geworden wat dat een vreselijke slag was. Hoeveel mensen omkwamen in één dag. Dat op een gegeven ogenblik zal het de gemeenschap, ik wil niet spreken over de Joden, niets meer doen. Vreselijke gebeurtenis. Het is dus zo, wat ik u vertelde, dat we dus uit Duitsland komen. U weet ook, Duitsers hebben niet zo'n grote sympathie voor ons, omdat het ze zijn militaristisch. De adel was dat ook, en de adel kon vaak niet leven van hun goederen, dus gingen in vreemde krijgsdienst. Van der Borg van Holzhausen, die is in dienst gekomen van de Staten van Groningen in de tijd van Bommerberend. Dat was in het rampjaar, ik geloof 1672, geloof ik, als ik goed heb. Die is niet in Groningen gebleven, die is met een leger opgetrokken tegen de Lodewijk XIV en die is bij Fleurus in Frankrijk gesneuveld. In 1690. En hier hangen portretten van hem en van zijn vrouw, Klant van Stedem. Historische herinneringen die vervagen. En die vervagen ook omdat er steeds weer nieuwe dingen gebeuren. Kijk maar nu naar Joegoslavië, wat daar allemaal gebeurt. Dat voor vele mensen overschaduwt dit weer
dingen die iets langer terug liggen. Zolang de wereld bestaat en zal bestaan, vrees ik, zijn er gruwelen. En je komt helemaal niet tot rust. Je wordt steeds met nieuwe gruwelen geconfronteerd. Het individu kan lernen, maar de soort als geheel, het collectief... Leert niks. Leert ook niet van vorige gebeuren. Ze herinnert zich de massale slachting. Ze herinnert zich de Shoah, maar doet er niets mee. Nee, ik ben bang van niet. Ik ben bang van niet. Een beukelaantje in het bos. Nou, bekijk het maar eens goed. Hier zijn ze ook geweest, vast en zeker. Het was een meedogenloze aanval, dat mag je nooit vergeten. Hier kwamen ze dagelijks voorbij. Nee, kijk maar niet, je vindt toch geen sporen meer. En de mensen die hier wonen, hoef je ook niks te vragen, die weten van niets. En de anderen zijn dood. Of ze zijn alles vergeten. Dat spijt me zo. Zgrana vjetar dunu, pa niz pleći puste, rasplete joj njene pletenice guste. Za malne posrnu, jest tako mi dina, al me i ne čuje lijepa Emina. Već u srebrni brig zahvatila vode, pa niz baštu džule zaljeva ti ode. Konrad Lorenz zei... De mens is, zo wordt gezegd, een redelijk wezen. Ratio, de nieuwe hersenschuis. Doorgaans misbruikt hij dat vermogen tot rationeel denken... om zijn limbische driften, dus de lagere, oudere hersens, naar de mond te praten. Voorbeeld is, je mag niet doden binnen de eigen groep. Want dan ga je in de gevangenis. Onder leiding van haar majesteit de koningin. Kom je echter in oorlog met de buur, dan moet je doden. En doe je daar niet aan mee, dan kom je in de gevangenis... en dan mag je nog blij zijn dat je niet wordt doodgeschoten als deserteur. Dus waar je de ratio zou moeten gebruiken... om driften in toom te houden... gebruiken we het vaak om ze te versterken. Aisha, Yabasha, Konya Yashe Subasha. Aisha, Yabasha, Konya Yashe Koima. Misschien dat je alerter wordt door die kamptijd, dat is mogelijk. Maar ik ben het niet eens met Arnoni, die je kent, die uitspraak heeft, de Universiteit van Auschwitz. Je kent die. Ik vond dat geen universiteit. Je leert misschien alerter te zijn. Kijk, niemand van ons zou nog leven als we niet geleerd hadden toneel te spelen. Als we niet geleerd hadden te doen alsof het ons kapot werkte. En dan op adem komen als de bewaker even zich omdraait. Dat soort herkennen van signalen in de buitenwereld. Dat is belangrijk geweest misschien. Maar om dat nou universiteit te noemen, wij zijn er niet wijzer uitgekomen. Er wordt wel eens gezegd, en daarom ben ik een beetje tegen die term Universiteit van Auschwitz van hem. Er wordt wel eens gezegd, en dat merk ik zelf ook, ja, als je dat doorgemaakt hebt, dan word je wijzer. Geloof ik niet.
Ik vind dat bijna een belediging. Waarom zou je wijzer worden door zoiets? De Joden hebben noodgedwongen bepaalde dingen moeten leren door de gruwelen die er hebben plaatsgevonden. Wat hebben ze moeten leren? Ja, zelfs dat is de vraag. Viel er eigenlijk wel iets te leren? Er viel er niks te leren. Ze hebben gewoon geleerd wat ze al wisten, dat ze nergens veilig zijn. En dat je zonder enige opgave van redenen, onder de meest bizarre redenen, afgeslacht kunt worden. Ja. Well, I don't think I was talking about the purpose of history. Just simple human lives, really. Well, but you're evoking history, saying that through history we've been oppressed, etc., etc. No, I wasn't evoking history in that abstract and vague sense, just in the sense of what people are going through from one day to another in any one country that I can think about. Mine, for example. People are oppressed in a very concrete framework of time, of place, in the framework of their lives, yeah? And within the context of their lives, this is where they to choose how to act. And within the context of their lives, they're acting. Well, and if you go indeed for a rebellion, full-scale rebellion, if you go to the street and start, shooting, etc., it's quite likely that you are going to harm somebody who is just as oppressed as yourself, yeah? Or maybe you are quite lucky, you go straight to the presidential palace and you nail down the president, yeah? Whatever it is. And that may change the situation, etc., etc. Or maybe not. You just have another bastard there. Or maybe not. Well, the rebellion or the resistance to the oppression that you spoke, just a minute ago, when the postman does this and it ends up there, yeah? Well, is a far more sensible thing, because oppression is a system. Well, so what you have to do is not to, destroy the embodiment of the system. You are simply to undermine the system. Mm-hmm. Yeah, that's what I meant. Well, and this is where people make a tremendous mistake. Normally, they go for the presidential palace. Presidents nowadays grew far smarter. No. Well, first of all, they don't necessarily stay in the palace, but some of them even do stay in the palace. Yeah. Well, because the evening comes and the crowd disperses. Yeah. Well, Marcus, for instance, you remember. Well, in the end, Marcus had to go, etc., etc. But basically, it's a turn of the century, 19th century type of idea that we march all on the palace, etc., etc. And because there is a narrow street, there is a square before palace. We'll pour into the square and we'll shout. Yeah. Well, and something is going to happen. Yeah. Or else we'll destroy the palace, etc., etc. It's not the palace that you have to destroy. You have to destroy the instrument of the system. At least you agree with me that we're attempting to that there's a point that you don't accept anymore. Yeah. Well, no. Well, nobody should accept. Even privately. Nobody should accept. No, but there is no. I don't think that people should accept. No, you seem to suggest that that's the way things are, and I disagree. No. Because I think people. Well, I think we carry rebellion as well as orthodoxy in us. People should fight for freedom. People should fight for improve the world in which they live. I have no doubt about that. What I say is that there are, and particularly in our time, and this is probably the worst, experience that we have of our contemporary civilization, is that there are systems in which this basic instinct of rebel against evil, against cruelty, against oppression, can be destroyed, can be erased, by the perfection of control of individuals that these systems have developed. I think Nazism and communism, of course, are the most the exemplary cases of this kind of control. Well, these systems have been have collapsed, of course, and there were people who were able to rebel and fight against the system, both visibly and privately in terms of files. This couldn't be the case of everybody, and many people were not, able to rebel, and they were destroyed by the system. And we must not condemn them, because I don't think it's fair to say, for example, I have heard in Israel people say, well, all these Jews who were, killed by the Nazis, why they didn't fight? Why they didn't rebel and died with dignity? How they accept to be pushed like sheep, to the crematory? Well,
because they couldn't do otherwise. They trapped by a mechanism that was so powerful that destroying them even this basic dignity, which was the dignity of life with human beings. But this is what is monstrous about these systems, that they can perform, this extraordinary achievement of destroy this basic instinct of dignity in human beings. This is something very representative of our times. Unfortunately, our times have extraordinary, things in many, but in political terms particularly, has produced this monster, which is the totalitarian system. The answer is very simple. The moment you spot the system, run away if you can. Yeah. That is to get to the less systematic place. As simple as that. Yeah, well. Yeah. The system is always enemy of freedom. I agree with you. Yeah? The idea of system is something that should make us very worried. Well, very, very worried. Wat denkt u dat de verklaring zou kunnen zijn? Of dat Joden zo ongelooflijk drijven op de herinnering, zo ongelooflijk bezig zijn met de herinnering. Aan de ene kant de herinnering conserveren. Ja. Aan de andere kant een voortdurend voorzien van connotaties. Maar blijven schrijven, blijven discussiëren. Als wij zullen dat als we de kiddush zingen, dan komt het in de tekst zelfs voor. Iedere zaterdag en vrijdagavond ook, zeggen we bij die wijding over de wijn, herinnering aan de uittocht uit Egypte. Nou, dat is een paar jaartjes geleden. En ergens staat in het Oude Testament, de herinnering aan het volk Amalek kunnen we beter vernietigen. Het stikt van de herinneringen. En dat is inherent aan dat geloof, omdat het voortbouwt op de vorige geslachten. Het wil geen periode laten verdwijnen. Dit is een doorgeven van de traditie. Wat is het belangrijkste wat er eigenlijk herinnerd moet worden en telkens herhaald? Dan is het toch die gebeurtenis dat Joden in de onderdrukking leefden. Het is niet zo voor niks dat wordt gezegd, blijf je herinneren toen je uit Egypte wegtrok. Want dat was de periode van de slavernij. En dat na een slavernij komt ook weer er zit ook een optimisme in, komt een bevrijding. En welke slavernij er ook zijn, altijd weer is er een bevrijding. Vraag niet hoe je dat bereikt, maar het komt er wel. En dat is een hele sterke gedachtebasis in het Jodendom. Ik las laatst een zin bij iemand die zei, en het was geen Jood, we bestaan om mooie herinneringen te maken voor later. Toen dacht ik, dat zou bijna een Joodse uitspraak kunnen zijn. Ik zou het niet willen bestrijden. We hebben het net erover gehad. De Joodse volk leeft dankzij herinneringen. Daarom hebben ze ook nooit hun geloof verlaten. Maar of dat nou specifiek Joods is. Als je 100 Joodse violisten hebt, dan kan je nog niet zeggen, nou, viool spelen, dat is nou typisch iets Joods. Maar je hebt veel Joden die goed viool spelen, is het niet? Shabbos kodshecho yavo v'ratzon in chaltonu. Je hebt geschreven, ik lees je voor. Het gevoel dat de wereld min of meer discreet wegkijkt of onbewogen toekijkt, als er honderdduizenden om je heen systematisch gedood worden en je zelf weet dat elke dag dat je nog leeft een wrange grap van het toeval is, kan niet adequaat verwoord worden.
Knarsetandende woede gaat over in berusting en onverschilligheid, maar als je levend de hel verlaat, kijk je in verbijstering en onbegrip terug. Cynisch of apathisch, in elk geval onmachtig. Het is moeilijk je houding te bepalen tegenover mensen die je na zulke rampen tegenkomt. Waar stonden ze toen? Hebben ze weggekeken of toegekeken? Hebben ze meegedaan of hebben ze zich verzet? De vragen kleven aan het verhemelte. Wantrouwen en verdringing blijven, zeker verdringing. Ja. Ik haal nu weer even iets aan, wat ik telkens maar weer aanhaal. En wat ik misschien de belangrijkste woorden van het laatste jaar vind. Namelijk wat Elie Wiesel gezegd heeft. De grootste doodzonde is de onverschilligheid. Dat geloof ik nog steeds. Maar ik heb zelf een vreemd mechanisme, misschien een kinderachtig mechanisme. Toen was ik erg pessimistisch toen ik dat schreef. En op het ogenblik is het een klein beetje veranderd. Namelijk, ik ben blij met elke fatsoenlijke man of vrouw die ik vind. En ga niet van tevoren al zeggen, jij zal wel fout of jij zal aan de kant gestaan hebben. Want dat wantrouwen, daar kan ik niet mee leven. Dus ik geef, om het maar heel plat te zeggen, ik geef liever een hele hoop mensen de benefit of the doubt. En draai het om. Zolang zijn schuld niet bewezen is, is hij onschuldig. Mag ik dat naar Birkenau en wat er gebeurd is en wat je in Duitsland hebt meegemaakt en wat we nu weer zien in de internationale samenleving, toch een tikje al te naïef noemen? Dat weet ik. Maar dat houdt mijn leven. Ik weet dat het naïef is. Over verzoeningsrituelen gesproken, dacht ik na enige tijd, na de oorlog, ik kan toch niet blijven haten. Dat is ongezond. Dat hoort niet. Maar ik kon niet Duits praten met Duitsers. En dat heeft 10 jaar geduurd. Ik sprak wel Duits met Harry Mulisch, want ik kon het ook goed. En toen liep ik in een vliegtuig van de NAVO een Duitse journalist tegen het lijf. Die zat achter mij en die zat te vertellen. En die man was zo ontzettend leuk. Maar Duits. Maar Duits, maar ik moest zo lachen, die man. En ik wou het niet laten merken. En ineens leunde hij voorover met een sigaretje en hij sprak heel slecht Engels. En zei, Mr. Broeksma, do you please have a light for me? En toen zei ik, aber natuurlijk, Herr Fritze. Aber zeker. Toen was de grendel van de deur. Dat is inderdaad, ik heb het niet overdrijven, dat is mijn tweede bevrijding. En chimpansee zou dat best begrijpen. Die zei, je hebt er nog lang over gedacht, die 10 jaar. Geheugen van gruwelijke dingen, dat is wel een geheugen. Maar het is ook, als je het doortrekt en blijft doortrekken, en als je haat, en als je alle andere dingen uitsluit, is het de dood. En daarom bracht ik tegenover die troost dat kinderlijke naïeve optimisme wat ik probeer te handhaven. Weer uit overlevingsdrang. Weer uit overlevingsdrang. Niet omdat de wereld zo in elkaar zit, nee, maar zoals hij in elkaar zou moeten. Precies. Precies. Ik denk dat dat het al enige antwoord is erop. Optimisme uit overlevingsdrang. Bij mensen is dan weer het eigenaardige dat je ziet het ook na een oorlog. De eerste die verzoenen, vrede sluiten, zijn de mannen die gevochten hebben. Dat was ook na de Tweede Wereldoorlog. Ontstond er een groot schandaal in Engeland. Want die oorlog was geloof ik 4 jaar voorbij. En toen nodigden de Engelse Duitse soldaten uit. Waaronder ook jongens van de Waffen-SS. En die 2 groepen konden zich heel makkelijk verzoenen. Die zeiden allemaal, ja jongens, wat zijn we toch stom geweest. Wat heeft het voor zin om op elkaar te schieten. Maar het is meer de achterban die dat probeert. Het thuisfront. Ja. Maar dat heeft zich al die jaren zitten... opnaaien. Kijk naar Nederland. Nederland heeft nauwelijks meegedaan in die vorige oorlog. 5 dagen. En verder niks. En onverminderd blijft het Nederlandse volk... en ook de jongere generaties... blijven anti-Duits.
Dat zou je verstandige aap niet zien doen. The role memory plays in the life of society, the social consequences of memory. I think I would simply, out of ill humor, if you will, reduce to the, indeed, to retentive function as regards art. In particular, to poetry or to anything written. I make my students in my colleges memorize per term something on the order of 1,600 to 2,000 lines in different meters by different poets. Simply because I believe that, well, this way, this is the insurance for our civilization. Well, that is, one should carry that sort of thing within his head, the lines of the poets, the way one carries matches, because an ice age can hit you any moment. The way we live, the way the world goes, it indeed may happen very quickly. The civilization of what we used to regard as civilization, European civilization, if you want to narrow things, can easily go down the drain very soon, very fast, for all sorts of reasons, not only because of the technology of destruction, but simply for the numerical reasons of the, well, simply having to do with population growth, etc., etc., etc. There are going to be tremendous shifts in what matters and what's important, what's valuable and what's not. And at least I think that the next generation of, well, I don't really know, over 20 years, 22 years, that I've been teaching, I don't really know how many pupils I had, but at least over 2,000, 3,000, 4,000 people for the next 10 or 20 years. We remember the lines that they've been made memorize, that I made them memorize in my school. And that is, I think, well, if that's going to be the case, well, I'll think that I haven't wasted that much of time on this earth. Well, the reason I think poetry should rhyme is that, well, because rhyme, apart from anything else, is a mnemonic device. Mm-hmm. And it gives you tremendous comfort. And I think I'd rather have my pupils, not to mention myself, at their last hour, and as they expire, rattle something, the lines of either Auden or Frost or somebody else, then remember nothing and be totally in the grip of terror.
Het landgoed Verwolde ligt op 4 dagen sporen van het werkkamp waar Brodsky ooit gevangen werd gezet. Op 5 dagen autorijden van het slagveld Nigeria dat Ben Okri in zijn kindertijd meemaakte. Op amper 1 dagreis van Dachau ligt het, waar W.L. Brugsma overleefde. Op 1,5 dag sporen van Auschwitz, waar Gerhard Durlachter het goddelijk gordijn neerliet. En een dikke dag sporen ligt het kasteel verwijderd van Sarajevo, van de herinneringen van Slata, Zemir en Sead. Het ligt midden in de wereld, het kasteel. Aan de muren hangen doden. In de hal tikt de staande klok, die uit 1740. Dat tikken dat de doden ooit ook hebben gehoord. Toen ze hier nog woonden, opgroeiden, dagdroomden. Hier zijn we 5 weken geleden begonnen. Met de herinneringen aan onze kinderjaren. Niet de jeugd zoals hij was, maar zoals hij had behoren te zijn. It sort of makes me feel like a coinage. That in relation to childhood, memory is a sort of utopia constantly betrayed. A utopia because childhood is, whether it's a brutalized childhood, an unhappy one or not, is in many ways immersed in a kind of a river of possible fairy tales. Not just the one that you read, but one that you hope to live in a way. And what you're saying about the passing of time and its vanishing, and also the betrayal of time, I think those two things kind of always meet and creates a sort of a music which later on tends to represent, even for those who've had the most unhappy childhoods, to some degree the most perfect periods of their life. It's because all possibility was there. But it's the beginning of all conceptions of utopia that we have, childhood. Van de meeste gasten op het kasteel leven de ouders al lang niet meer. Ze zijn even dood als de mensen die hier aan de muren hangen. Maar hoe leefden ze voort
in de hoofden en de herinneringen van hun kinderen. Nog even en iedereen zal zich naar de dienstbodenkeuken spoeden, om daar na te praten met Haring en jenever. Voor sommigen die nog ver moeten, is de taxi al besteld. Maar op de valreep zijn daar de herinneringen aan de doden waaruit iedereen voortkwam. Ik had mijn bed bevuild. En ik herinner me de verschrikkelijke scène dat mijn vader verschrikkelijk woedend werd. En dat mijn moeder schreeuwend er tussendoor kwam. Niet om mij te straffen, maar om hem te kalmeren. Want hij was, ik zou willen zeggen, een schoonheidsfanaat. En ik denk dat dat de enige flits is die ik van nog vroeger ken. Dus. Een schoonheidsfanaat. Ja, sauberkeits. Precies. König, ja. oder? Ja. Sauberkeitsneuroot. Hoe uitte dat zich bij je vader? Nou, dat uitte zich op een hele gekke manier. Ik weet niet of dat publiek wat dit gaat aanhoren, daar iets zich bij kan voorstellen. Wij hadden nogal veel tekeningen en schilderijen in huis. Maar toen was ik al ouder, toen liep ik al. En ik herinner me dat hij 's ochtends wakker werd en bijna voordat hij zich nog aankleedde vaak, naar de kamer ging, vooral als we 's avonds bezoek hadden, want er was nogal wat muziek thuis. En dan naar beneden ging in de muziekkamer. En tot mijn, ja, ik lach nog steeds om, alle schilderijen langs ging om te kijken of ze wel recht hingen. En ook keken of er stof op zat. En de kleden die op de grond waren, daar waren in die tijd nogal wat franjes aan. Tegenwoordig zijn er bijna nooit meer franjes, maar toen waren er franjes. En ik herinner me dat hij die franjes recht wilde hebben. Kammen of zo? Precies. Ik was dol op mijn vader, ook als klein jochie van 4, 5 jaar. Natuurlijk, welke zoon niet, had ik een geuze bewondering voor hem. Maar mijn ouders die zijn helaas in die tijd in Zwitserland gescheiden. En ik ben met mijn moeder dus alleen hier teruggekomen. En mijn moeder heeft toen mij opgevoed en daarna ben ik uit huis gegaan. Maar ik heb mijn vader dus erg gemist en ik geloof dat het een opvoeding ook niet ten goede komt als een kind alleen door een moeder opgevoed wordt. En bovendien, wij hadden een vleugel daar staan, er zat een Chinees kleed op. Met hele lange zijden franjes. En tegenwoordig heb je ze geloof ik niet meer, die pluche stoelen waren niet, bankjes, voor dat toetsenbord. Dan zei hij tegen mij, en ik was misschien 6 of zoiets, of 7. Ga even naast me zitten. We werden Harfe spelen. Wij willen harp spelen. Ik moest dus heel precies die franje, of die Chinese franje, recht trekken. Recht strijken, recht kammen. Wat was bij u het gevolg? Want u moet het gemerkt hebben wat het betekende dat u uw vader miste. Ja, ik bedoel, als man op de kop gezeten te worden door een vrouw, dat is iets wat een jongen op een gegeven moment niet meer neemt. Nou, en dan is het dus de beste maatregel om uit huis te gaan. En dat is dus ook gebeurd. Ja, wat u van uw vader geaccepteerd zou hebben, accepteerde u niet van uw moeder. Ja. You know, it's quite curious thing about passing of his mommy. When my wife was seriously ill, I was worried about Richard, how he will take it, whether he will change him altogether, because he was really
as a boy, as a son, he was very attached to his mother, you see. When she was in bed, he always when she came back from center, he went to his mommy, to his bed, and made crosses, blessed her, you see. Was sitting for hours with her, you see. So I was really worried. And yet, when his mother died, he accepted it quite well, And for some time, he was really torturing me, bringing back memories connected with mother. But after 2-3 months, he stopped talking about it altogether, you see. Only occasionally, of course, when we talk about something what happened 20 years ago, so then he mentions Mommy was with us, that kind of thing, you see. But he remembers her very well still. Oh, yes, of course. Yes. But this is hurting, very much so, To talk about it. Oh, yes. Yes. Can you still remember the moment your father phoned you, called you, to say that your mother died? I remember that moment very clearly because I called him. Well, because I knew that she has been hospitalized, and in those days the connection between the telephone connection between the United States and Russia was very difficult. Well, so after several tries, I made that call, and I asked him, "How's Mommy doing?" Well, and that sort of thing, in that sort of way. And he said, well, and on the same wavelength, he said, "Mommy's no more." That I remember that very well. Yes, isn't that? Yeah. Yeah, because, well, on the telephone, you can't really, especially the telephone which is, well, in those days, well, you would have every reason to believe would be listened to, etc., etc. You don't exchange that much of information, and you don't want to make yourself one way or another vulnerable. Those were the days. You wrote to the memory of my mother, who died over 20 years ago, and to my Uncle Joe and Aunt Kitty, who continually helped me to keep that memory alive. What did Uncle Joe and Aunt Kitty do to refresh the memory of your mother? Oh, gee, well, first of all, you know my Uncle Joe. Sure, and sure, I Aunt went to see Kitty. him, yeah. Aunt Kitty, unfortunately, died a few years ago, but an interesting thing happened to me at Uncle Joe's 90th birthday party. We all had a celebration for his 90th birthday in Pittsburgh, and my brother began to tell me, my mother, as I think I've told you before, she drowned when I was 14 years old, so I haven't seen her since 1959, and I remember some things about that day, that horrible day, but on this occasion of my uncle's 90th birthday celebration, my brother told me that another uncle was saying that I was the one who found my mother's body. And I said, no, I didn't find the body. Somebody else found the body, and they told me about it. And that was my memory. But there was this insistence that I was the one who found the body. And I thought to myself, oh, my God, I found the body. And I started to think about, well, maybe this was even more traumatic than I thought it was. And maybe this is part of the reason why I get so tearful about thinking about her still, or I'm a workaholic, or whatever it is, maybe I actually found the body. And I started to picture my mother in the swimming pool where she was found. It's upsetting to think about, but anyhow, it was a mistake. They called back a few days later. I didn't really find the body. And I think now this is how this suggestion works and makes you get these images and believe that maybe something happened to you that didn't. It's like it happened in me, and temporarily anyhow. No, I remember them very well. Isn't your memory changing because you wrote something like that? No, it doesn't. It didn't at all. You wrote only their voices, and so that's the reason I misunderstand. Yeah. Survive in my conscience. The rest, their flesh, their clothes, the telephone, the key, our possessions, the furniture is gone and never to be found.
as if our room at the half had been hit by a bomb, a time Yes, bomb. indeed. Well, because the room in which we lived has been taken over by somebody else. The furniture has been given away, sold out. I don't really know by whom, to whom it went. All possessions are gone. In fact, well, I don't want to say it melodramatic, to make it dramatic or melodramatic. Well, I have practically no single item of the household in my possession in the United States. But that's not surprising. There is too much water between. Well, just one thing I have, yeah. Well, That is? It is a small, of all things, a small copper gondola made somewhere in the 30s, bought by my mother, I believe, in some shop in my hometown. They never been any place. They never been to Venice or any such places. Never been outside of Russia, except my father was during the war. He liberated Romania, and also he went to China with the Navy. That's what I have. Other things are entirely gone. I haven't seen them in their old age. That is shortly before they died. I've seen them last. How many years didn't see them before I they haven't died? seen them for 12 years, and 12 and 13 respectively. So therefore, my memory of them, my last memory of them, my visual image of them, is in fact different from the way they actually were when they died. Well, it's not necessary for the memory to be, so to speak, precise. What you contain, essentially, what memory is in the final analysis is presumably the essence of what's remembered. Well, that is, it extracts the essence. Ik zat met wat bekenden in de huiskamer toen de telefoon ging. Ik nam op en hoorde een langzame lage stem zeggen: ja, met die en die. Hij zei natuurlijk niet die en die, maar ik kon de naam niet goed verstaan. Of ik kan me de naam niet goed herinneren. Na het noemen van zijn naam was hij heel lang stil en toen zei hij: we hebben vroeger zo gelachen. Daarna was het weer lang stil. Mijn vrienden keken een beetje verbaasd. Met de hoorn nog in de hand zei ik: ik heb nu een gozer aan de lijn die zo weinig zegt dat je rustig tussendoor boodschappen kan doen. Leg dan op, zei een van de bezoekers. Ik zei dat ik veel te nieuwsgierig was om meteen op te leggen. En daarna hoorde ik zo lang niets meer dat ik inderdaad heb opgelegd. Toen ik een uur later alleen was, drong het plotseling tot me door dat het een dode was. Een dode had zich gemeld. Maar hij had wel iets duidelijker kunnen zijn. I believe that one starts to discover what their parents are when one realizes, and that happens rather late in life, in one's life, somewhere presumably in one's early 30s, or maybe slightly earlier, that they will die before you. And then and then your attitude towards them changes somewhat. That is, you grow rebellious. You try to, you shout at them, they shout at you, etc., etc. Well, there is a tremendous tug of war between you and your parents. Until the day it crosses your mind that no matter what, if natural order is to be followed, will be followed, well, they will die before you. And then you look at them somewhat differently. Then, to say the least, you shout at them less or contradict them less. You try to sort of accommodate them more. And that's one thing. The other thing is that you, how do you extract the essence? Well, you obliterate deliberately, or you remove from your mind all those things that do displease you. Not that you can do it entirely, but you can do a good job, given you have a time to do so. Well, so therefore you think about, the most important aspects of them, the most positive, as it were, aspects of them. Well, you think about their kindness. You think about their
not exactly about their kindness. You think about something. Well, what crosses your mind is this: you think that you are much more complex than they are. You begin to see their complexity. You begin to see the complexity of the people who, by the circumstances of their lives, have been reduced in a sense, or at least vis-à-vis yourself, to the simple either-or position. And then you realize how much went into that either-or. Well, and you realize that they were far more brave and than your own self to operate on the either-or level, knowing that this is an approximation. Well, we make a great store, we make a great meal of our subtlety. Well, they didn't. Mm-hmm. Well, so this is how gradually you winnow the essence. Yeah, but that takes a while, I suppose. Moeder? Huh? Moeder? Wat denk je dan aan? Aan mijn moeder. Ja? Zie je er voor je? Ja, tuurlijk. Hele lieve vrouw. Hoe zag ze eruit? Kun je beschrijven hoe ze eruit zag? Ja, een hele mooie vrouw. Ze is klein. Volmaakt gebouwd. Ze heeft haar tot de rug. Rood-bruin. Sluike lokken, hè. Ik heb dat, zo'n kleur haar heb ik nog nooit ergens gezien. In de film niet, nergens. Het is, nou ja, donkerbruin haar, maar met een gouden glans. Het is net of het koper is. Het mooiste haar van de wereld had jouw moeder. Ja, kun je wel zeggen. Was ze wel eens kwaad? Hè? Was ze wel eens kwaad? Nou, praktisch nooit. Nee. Do you remember the last time you talked with your father? You saw your father? Well, the last time I saw him, yes, I remember very well because it was when he died. But we didn't talk in that occasion because I hadn't seen him. He was living in the States, in California, in Los Angeles. I lived in London, and I was in Lima for 2 months, and he came to Lima for holidays for a few days with my mother, and suddenly he died. So I was called, but at that time we hadn't seen each other, so we hadn't any conversation. When I saw him, he was dying. He was dying, or he was dead already? Well, actually, he was dying literally. I was called. He was in the house of a relative, you know, and he had been invited to have lunch there, and apparently was a very happy gathering, you know. And suddenly, he collapsed, and so I was called. I went there. He was unconscious, and apparently when we were taking him to the clinic, he died. Mm-hmm. The moment he went into memory, so to say, did you have equivalent feelings like Joseph has about his parents? What happened afterwards? How you are reconstructing the past, or? Well, when he died, you know, our relationship, of course, had changed a lot. I must say that in his last, let's say, probably 15 or 20 years, he made, in his way, that is in a very sober way, many times some gestures in order to have a better relationship with myself. And I must say that I didn't respond, you know, in the same way. It was never warm, never. And he tried. I think he made gestures that were oriented. But I must say that I was never able to respond. You know. Are you now? What? Are you now? Well, now I think I have a much more normal, you know, relationship with him, with his memories. Although
I don't think I can forget, this, particularly the first year, which was a very difficult year for me with him. Now I understand much better, why he was like that, and now I know better the very difficult life that he had. He had a very, very difficult life, and so this explains, at least partially, his very hard character. But now I think I can have a normal memory of him, something that for many, many years that was impossible for me, Mm-hmm. Well, I don't know. I with my father died. I had same thing. I remember him mostly from the photographs, but at least now he was ill for so long. I don't constantly think of him ill, which I did for a long time afterwards. Now I have distance from that, and I can think of other kinds of experiences that we had besides just his days in the hospital or his days in bed where he spent his last days. But when he died, you only remembered the sadness of the last year of his life, you wrote. Right. I couldn't have any. I had no other images except him in the hospital, or him in a wheelchair, or him in bed. Those images, those last few images. But now that I'm removed from that, I have the images from the photographs of happier times, and at least that's better than the misery of the last few years of his life. De onvolkomenheden der mensen herkende hij natuurlijk ook in zichzelf. Hij wist dat de onvolkomenheden niet te vermijden waren, maar hij wilde er toch liever niets mee te maken hebben. Daarom trok hij zich steeds meer van zichzelf terug. Hij wilde steeds minder met zichzelf te maken hebben. En dat is moeilijk, hoor. Hij zocht liever zijn toevlucht bij de doden. Hij ging steeds meer belang stellen in het wel en wee der overledenen. Hij kon soms erg naar ze verlangen. Hij had ze nog een hoop te vragen. Hij ging zelfs zo ver dat hij een orkest oprichtte om muziek te spelen voor de doden. Muziek die ze ooit gehoord en gekend hadden, die destijds voor hen gespeeld was, die zij ooit geneuried en gezongen hadden. Regelmatig trad hij op voor een zaal vol tevreden doden. En dat was nou juist wat hij beoogde. Natuurlijk waren er ook wat mensen aanwezig die tot de nog levenden onder de doden gerekend kunnen worden, zoals hij zelf. Die onttrokken zich niet aan het oog. De doden wel. Maar dat wil niet zeggen dat ze er niet waren. Eens, het was in de maand maart, gaf hij een concert. En? Zijn er veel mensen in de zaal? Nee, er waren niet veel mensen opkomen dagen. Het publiek liet het afweten, zo werd gezegd. En zo, hij wist wel beter. De zaal zat vol. De zaal zat vol doden. Doden zijn niet zichtbaar, maar daarom kunnen ze wel aanwezig zijn. Wis en waarachtig waren ze aanwezig op genoemde avond. Laten we nooit vergeten dat ze voortdurend in de buurt zijn, de doden. Rouwen, Apen, als er iemand is overleden in de groep? Dat is heel moeilijk te beoordelen. Als een vrouwtje haar kind verliest, probeert ze het meestal bij zich te dragen. Zelfs al valt het lijk al uit elkaar. 4, 5 dagen op zijn minst, dus soms langer. Als het kind door een roofdier wordt gegrepen, in het wild bijvoorbeeld, kan het gebeuren dat ze nog weken naar een bepaalde plek terugkomt waar het gebeurd is en roept en zo. En dus in dat soort gevallen tussen moeder en kind, en ook omgekeerd de reactie van een kind als ze de moeder verliezen, heb je, wel, ik weet niet of je dat rouwen noemt, maar je hebt duidelijk een verschijnsel van een soort van scheidingsangst en scheidingsverontrusting. Dat soort proces die te maken heeft met sterke attachment tussen de twee. Rouwen over iemand in de groep een volwassene die verdwenen is, ze reageren heel sterk op een lijk. Maar als dat lijk eenmaal weg is, ik geloof niet dat er aanwijzingen zijn. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet rouwen. Dat is aan de mensen natuurlijk ook heel moeilijk te zien. Als een persoon iemand verliest die heel dicht bij hen stond,
Dat is niet direct te zien. Hoe belangrijk was het voor u dat uw ouders, uw zusje, geen graf hadden? Dat u geen afscheid kon nemen? Dat u ook daarna geen afscheid kon nemen? Dat ze eigenlijk zijn blijven verwijlen in een enorme leegte. Afscheidsloos. Ik denk dat dat nauwelijks iets uitmaakt. Dat maakt niks uit. Nee, dat maakt niets uit. I don't know, maybe the general assumption is that we freeze people, but I suspect that we continue to have a dialogue with them. We have several alternative dialogues with people that have died in a way. To some extent, we change their image. To some extent, we reduce them. We make it possible for us to carry them in our heads, in our consciousness. I think it's easier. I'm thinking of a very great friend of mine who was a poet and who died in Zimbabwe, who was very difficult when he was alive, and has become much more difficult now he's dead. Some people keep growing even after their death. And some people don't. Some people just become smaller. Some people become more insurgent and more troublesome. They ask you more questions. They pose more question marks over your life. I remember something I read about Picasso somewhere after he bought a Rolls Royce. Him asking somebody, do you think Van Gogh would wear a wristwatch like this? It's little things like that. This friend of mine poses these questions. So in a way, it goes back to what you said earlier, that one part of us keeps the dead alive in order for us to, I suppose, not die so quickly ourselves. I don't know. But I certainly go on having this dialogue. I can't stop. There's an interesting thing here. Whether it's a dialogue or there's a monologue. Yeah. Because in a sense, when, I'm not trying to be frivolous here, when your parents die, you in fact become what they intended you to be. You become them. I think he's thinking of his father and thinking maybe not. Yeah, well, that's what I thought. Yeah. Well, I suppose my experience was quite different because my memories of my father start only when I was 10 years old, and it was always a very special kind of relationship. So when I think in my family life, my father is never there. My father is out of the picture. Out of the picture. I think in my mother. I think in my maternal family, which was big and very warm to me. So, and all my memories of this family are very pleasant. So my father is never there. Ik hoor altijd wat. Zijn het niet de levenden dan wel de doden? De grens is haast niet te trekken. Het lawaai der levenden is moeilijk te verdragen. Het lawaai der levenden is onuitstaanbaar. Ik kan de geluiden veel beter verdragen als ik er zeker van ben dat het de geluiden van de doden zijn. Ik vind de doden nogal hebberig. Ik neem het de doden hoogst kwalijk dat ze een vracht aan ervaring en kennisschap naar elders meenemen. Wat nog erger is, ze nemen herinneringen mee, herinneringen. Omdat ze destijds gesneuveld zijn, maken ze geen geluid meer. Ze zijn geruisloos geworden. Tenminste, dat neemt men aan. Maar waar komt dat lawaai dan toch vandaan? Do you have, if you think back about your mother,
do you have the problem that I have all the time, that people whom I have known very, very well, I cannot create a picture of what they looked like inside me other than the photographs I know of them. So there's no direct memory of what they look like. It fades very quickly. And if there are only poor photographs of the people, that's all I can remember. I know it. That's how I feel too. I mean, and I do have a picture of my mother. Yeah, I know that picture. In my office, yeah. But is that how you remember her? That picture? I do, yes. But see, it's a problem for me. I don't have that many pictures of her because our house caught on fire one year, and so a lot of the pictures got burned, and so I have just a few pictures. But yes, that's my image. Actually, my best image is the one of her in my office, and I actually wrote about her death this year because I am now the age that she was when she died. So it seemed like I should do that. Well, that's also interesting. So within a short time, would you think about your mother as a person who's younger than you? No. You would think about, say, an elderly lady now. Well, I don't know. She looks like that picture. Yeah. So she looks like that picture. But pretty soon I'm going to look older than that picture. Yeah. Or maybe I already do. But. Je bent nu een oudere man. Ja. Ja? Je wordt nog steeds voor een deel achtervolgd door je beulen, zou je kunnen zeggen. Maar dat zijn allemaal jongen. Ze zijn zo oud als je kinderen. Ja. Ik ook. Ik ook. Ook mijn vader, die in Bergen-Belsen omgekomen is, die is geworden, even kijken, 40 jaar. Maar in mijn geheugen is hij nog 40 jaar. En ik ben het kind. Het is stil blijven staan. Nee, die is juist het tegendeel. Het is niet meegegroeid. Dus versteend stilgezet in de tijd. Ja. Eén massief blok. Ja. Ja. Ik zie mijzelf op het ogenblik nog vaak in de relatie tot mijn ouders van toen. Niet van nu. Ik zie hun niet als oude mensen. Uw ouders zijn gedeporteerd, omgekomen in Sobibor. Ja. Dat geldt ook voor uw zusje. Ja. In hoeverre is daardoor het beeld van uw ouders en uw zusje, wat u meedroeg, veranderd? Dat is niet veranderd. Is het stil blijven staan in de tijd? Stil blijven staan in de tijd. Ja, gefixeerd op het moment dat ik ze het laatst zag. En alles wat daarvoor was. Dat laatste moment, dat staat in uw geheugen gegrift. U wist dat op dat Natuurlijk. moment al dat het laatste moment was? Of? Denk het wel. Denk het wel. Kunt u dat moment wel beschrijven? Als u niet wil, hoeft het niet. Nee, ik wil het niet. Nee. Maar dat moment is dan eigenlijk het moment wat gefixeerd is. Een soort foto, het afscheid. Er is geen afscheid geweest. Nee. Ze zijn ook niet echt gestorven. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ze hebben geen In de graf. gedachte. Nee, dat kan natuurlijk ook niet. Ze zijn niet ouder geworden in uw herinnering? Nee, dat is het. Dus op een goed moment wordt Hans Bloemendaal ouder dan zijn vader en moeder. Oh ja. We have a saying in Africa that the dead are more powerful than the living. I used to think that was a very odd saying for many years. I think it's a mysterious and very true one. It has to do with memory. It has to do with storytelling. Mm-hmm. The Greeks always used to have this story of the bird that had to carry the ancestors in their brain. You know that story? I don't know. It carried in their head. They had to carry what? The ancestors, the corpses of the ancestors. In their head. In their heads. It may be easier to forget our enemies than it is to forget the dead. Yeah, of course.
Of course. Just like of course. No, but it's obvious. Vroeger wist hij nog niet dat de toekomst geen knip voor de neus waard was. Kijk maar naar de huidige buitenkant. Die is lelijk en luid. Vroeger verlangde hij naar de toekomst, omdat hij jong was. En nu hij ouder geworden is, weet hij hoe zijn toekomst van toen eruit ziet. Want het is het heden van nu. Af en toe moet hij zijn handen voor zijn ogen en tegen zijn oren houden om te overleven. Ik denk dat hij daarom zijn leven aan de kunsten wijdt. Ik denk dat de kunsten hem een beetje troost schenken. Ik zal je nog iets zeggen. Er is niets meer over van vroeger. Het heeft geen zin meer om over vroeger te praten. Het is er niet meer, het is er nauwelijks nog. Praat er maar niet meer over. Ja, ik ben er zelf nog wel, maar dat zet geen zoden aan de dijk. De herinneringen houden hem op de been. Anders gezegd, het heden kan slechts verteerd worden als er een briesje van vroeger overheen waait. Als het aan iets van vroeger doet denken. Ik zei het toch al, maar je wilde het niet geloven. Hij leidt een armzalig bestaan. Have you seen it has been snowing? Yes, I see it snowing. Do you like the snow? Yeah, we have snow. Rather than be a springtime. What do you like, the summer or the winter or springtime? Summer. Why? Oh, summer. Why do you like the summer? Beautiful weather. Sun? Green? Green. What is the color of the summer? Autumn. But what is the color of the summer? Flowers. Yes. And what kind of colors? Daffodil. What kind of color has springtime? Blossom. And the winter? Christmas. Christmas snow. Weldra zal het kasteel weer leeg zijn. Zonder stemmen, zonder muziek. Er zijn mensen geweest en die zijn weer weg. Alleen de tijd hoor je dan weer. In het tikken van de pendule, in het suizen van de gangen, in het kraken van de derde tree op de trap naar de bovenverdieping. De tree die ook al kraakte toen de baron nog maar een kind was. Al is de baron dat vergeten. Maar moet dan werkelijk alles bewaard blijven? Zijn dat niet wensen en gevoelens die men slechts in weelderige omstandigheden kan koesteren? De tijd slokt alles op. Het gevecht tegen de tijd is een onzinnig gevecht, dat nooit en ten nimmer goed afloopt. Misschien is het daarom zo'n fraai gevecht. Men raakt eraan verslaafd. De tijd is werkelijk niet te vertrouwen. Pas toch op, de tijd verstrijkt. De tijd verwijdert zich. Under certain circumstances that you had the idea, well, this very moment I experience now should sustain forever. So it should be a permanent memory. There's a journey I made as a kid from Nigeria back to England, from England back to Nigeria. Mm-hmm. It's a journey I didn't want to make because my mother tricked me into going back. I didn't want to go back to Nigeria. I wanted to stay in England. And she tricked me on the boat and left all my collection of comics behind. And I never forgave her that. But there was a moment on that journey, on the boat, on one of the decks, at night, looking out over the sea, that I think is one of the most perfect moments of my life. Mm-hmm. Well, I remember also... What did you see? Try to describe it. Oh, can't you? I, Ben Okri, dissolved in infinity. I was just there on this great sea, and it was
there's no way of describing it. The sea was out there. There was no land. There was no beginning. There was no end. There was no past. There was no future. There was no hope. There was no fear. There was just me, this little kid, just sitting on a chair and just looking out over this great, dark, luminous sea. It's impossible to forget. And it's impossible to relive. Totally Say, impossible. come on here. As I speak to you now, I briefly flicker into it, like stepping into another world. Just very briefly, just go there and come back. I'm glad I brought it up because. Mm-hmm. At the end of all our travels, well, to be arrive at the first place and then know the place for the first time. Yeah. Mm-hmm. Elliot, yeah. If we're talking about nostalgia. This is just, then it's your fault that I'm getting sentimental. I would like simply to have, if not in the next life, because, that's quite unlikely, in this life, to have one more conversation with W.H. Auden. Mm. That's what I would like to happen. What would you ask him? Because you had some conversation with Weston. Oh, I was asking why he deleted this and that line. Well, that would be enough to talk. Or I would simply ask him whether he liked this poem or that poem of mine. Because then I think we would use not English, but perhaps some meta-language in which we would understand each other easily. Yes, this very moment you were listening to him this evening at the Thames. Mm-hmm. And you didn't describe it. What was, when described his feeling about eternity and himself placed into eternity, what kind of an evening was it? What kind of a feeling was it that you wrote that you wanted the time to hold a standstill and... There are too many things going into this. Well, I can't really... I tell you one thing, which is on your time. You ask this question, I'm going to answer this. Several years ago, in a car with a friend of mine, a fellow poet. Actually, it was a girl. She was a fellow poet. Well, she asked me, what do I feel, or how do I feel about Auden? One of those American questions. How do you feel about him now? And I began to talk, and suddenly I realized something very strange, very powerful. I realized that I'm speaking about this man, this dead man, this English poet, with the intensity of sentiment I had only once in my life, when I was 23, 24, 25, I don't know, for a girl whom I besieged subsequently for 10 years and failed. And I thought, what's going on? Why is this intensity of a sentiment towards a poet of, to all intents and purposes, foreign language for me, towards a man after all? And am I not going out of my, so to speak, rocker? Well, in general. Nevertheless, sentiment was tremendously intense. It still is. The longer I live, the more that poet grows on me. His work does. And I kept wondering about that. And I understood what it is, finally. This is what love is. Because love is one-way street. And if you are to love somebody, then it's just as well to love a dead person. Then it's just as well to love a dead poet, because that's farther away from you. Maybe it's even better to love the dead poet of the foreign language, which is even further away from you. Well, and then I understood something else. That wasn't really so much love on my part. Well, because I couldn't accept any sort of reciprocation. I think that my love for him is reciprocal love for what he gave me. And I think apart from my parents, I think there were 2 or 3 poets who gave me, I think, as much.
Well, I would like to see him again. Het loopt tegen de schemering. Het sneeuwt. Niemand heeft haast om weg te komen. Zullen ze elkaar ooit nog eens ontmoeten? Ja, hebben ze elkaar eigenlijk wel ontmoet op het kasteel? Vanmorgen heeft Richard Wavro het kasteel bekeken door een omgekeerde verrekijker. Zo zag hij het kasteel. In de winter. Kale boomtakken, schraal weer, lichte sneeuwvacht. De sneeuw die inmiddels uren en uren later alles bedekt. Zag hij dit? Ik bedoel, wat herinnerde hij zich binnen, van de wereld buiten? Herinnerde hij zich het kasteel zoals het was, of zoals het had moeten zijn? Het kasteel werd gegrondvest in 1346. Het werd kapotgeschoten rond 1500. Het werd in 1776 herbouwd door de architect van Willem V. Het hangt vol herinneringen, waarbij de verhalen inmiddels ontbreken. Die moet je zelf maar verzinnen. Richard, are you ready with the... Are you ready? Yes, really? Ready. Let me see it. Well, here, to me, yes. Oh, it's wonderful. You've earned some pounds. Yeah. Dutch money. I earn Dutch money or Scottish money. What do you like? Scottish money. Oh, but it's wonderful. Wonderful. Yes. And your name is on the background? Richard Wavro. 1994. In the castle in Laren. Laren. Ja. Thank you, thank you, thank you. Let's... Telefoon, erfelijkheid, Afrika, kasteel, sneeuw, zuiderij, piano, hersenletsel, Gabriel Minne, Armando, grafsteen, schoolbord, geheugen, wetenschap, suikerbrood, Sarajevo, chimpansee, donderdag. Ik denk bevrijding. Herinnering? Herinnering, ja. Hot, Volkswagen, middeleeuwen, computer, struikgewas, droom, déjà vu, bibliotheek, hersencel, sterfbed, schemering en Freud. Remembering this session today at the castle, how diverse will it be? And Landmarks. Interesting. The door was locked when I arrived. Yes, okay. And I couldn't get in the castle. I'm sure I'll remember that. Came all this way. They wouldn't let you in. Right. Yes. And something else? We'll all see it differently because I think we all came in with a different perspective, and we probably all learned something different from it. I've learned quite a bit.
but probably not the same things that Alan's learned, or Elizabeth's learned, or Gary's learned. So What are you saying? I wouldn't expect you talk us about to landmarks. Oh, landmarks are usually, the highlights, the unique events, maybe some primacy, the earliest events or recency, the last few things that happened, probably more primacy. Yes, the first hour, the last hour you remember, and in between it's gone, between 2 days. Well, that's one principle. But what your landmarks may not be my landmarks. No, in of the course sense not. that You weren't locked there out. may be but even in the conversation, there may be landmarks. Right. So many exciting things I heard here in this environment. But that's the way it should be, in a sense, isn't it? I mean, if we think of memory as an information gathering device, and we're all different information machines to start with, it's only sensible that the new things that are added to this collective pool in here are going to be different. But we don't have to remember this all. You see, one of the great things about having the knowledge that we have, we can forget it because now we know where to go for the answer. It's kind of like taking an open book test. Yeah. I think it's also the case that a lot of it that, although we forget episodically in the sense of being able to pull out that specific bit of information, I fondly believe that my semantic memory has been slightly changed so that it's all there as a way in which my view of the world has been slightly modified, even though I can't pick out the specific modification. The fact that it was 8 hours, it seems remarkable. 8 hours, I'm sure. Discussion for 8 hours, that must be, can't be right. So that's what will stand out for me. Because it's something I've never done before. I don't know that I'll ever do it again. And it's amazing that at this stage one feels still relatively fresh. That's one of the things that will stay with me. If we don't finish, we will remember forever this session. Yes. Blow up. It'll be like Groundhog Day. Right. Poor man's last year at Minor in bed. Oh, I know. What a nightmare. It was wonderful. Thank you so much. Let's have a drink downstairs. As far as good. Okay, yeah. Thank you. It is sort of hard to believe it was 8 hours. 8 hours. Yes. That's phenomenal, yeah. In more ways than one, yes. I mean, if somebody had said at the beginning of the day, I'm going to force you to sit down for Talk. 8 hours, you might say, oh, God. Okay, I'd like to ask you both a personal question. What would you most, if there was a memory that you could go on that little sleep on, what would you most like that memory to be? You mean if we have to choose one? Once, if there was a memory that you could just go out on that little sleep on. Oh, if you could order your dream, basically, that's what you're saying. If you could order your last dream. Last dream? Your last dream? You mean knowing that tomorrow I'll die? And well, yeah, if you could. Yes, order your last. That's why I use the word sleep. I was using it in the Shakespearean sense rather delicately because it's a bit of an awkward subject. I wouldn't know. I wouldn't know. Well, I wouldn't know. If it was like in a film, for example, and you could say choose the last image you'd like to, as it were, go out on. Your most beloved memory or something. What would be that perhaps last not. clip? That you perhaps Jean Moreau smiling. In general, smiling on a particular film. Yeah, a particular film. Oh, well. Well, in that case, I think Si Charis. Si Charis. Si Charis, yeah. I don't know. Can't think of anything. I'd like that moment on the Atlantic. The stars at night, the Yes, ocean. I'd like that moment at the Atlantic. If I could so arrange it that that's my last living image, my last living thought, dream, memory, remembrance, reliving, that's the one I'd like. I'm afraid I would say meer licht. Again. Herinner je daar nog wat van? Waar we het over hebben gehad? Nou, nee, eigenlijk niet.
We hebben gewoon gebabbeld over het geheugenverlies en zo, hè? Toch? Ja. Maar hoe het gesprek precies gegaan is, dat weet ik niet meer. Heel goed. Ik kan je geruststellen. Dank jullie zeer. Ja.